Ωραία, μιας και είναι και 12 και 5, μπορούμε να ξεκινήσουμε και μπορούν να συνεχίσουν να εισέρχονται participants. Θέλω να σας πω καλημέρα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Είμαι ο Γιώργος Μέγας, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και ειδικότερα για το Cluster 4, Digital Industry και Space. Και καλώς ήρθατε στην Εθνική ημερίδα ενημέρωση για τον Ορίζοντα Ευρώπη και ειδικότερα για το νέο πρόγραμμα εργασίας του 2023-2024 για το Digital Industry και Space, όπου πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσουν τις νέες προσκλήσεις και τις στρατηγικές. Θα έχουμε κάποια case studies από επιτυχημένες προτάσεις και θα παρουσιαστεί και το καινούργιο E80 Manufacturing Southeast CLC. Για την ώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Δ. Νένα Μάλιου, υπεύθυνη του τμήματος δικτών, προϊσταμένη του τμήματος δικτών και δράσεων ΕΤΑΚ. Κυρία Μάλιου, ο λόγος σε εσάς για ένα χαιρετισμό για την έναρξη της εκδήλωσής μας. Καλημέρα. Θα ήθελα και εγώ εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνουμε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ομιλητές μας για τη συμμετοχή τους. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστη η θέση σήμερα να έχω αυτό και να προλογίσω αυτή την εκδήλωση, γιατί μου δίνεται και η ευκαιρία από τη θέση αυτή να αναφερθώ σε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές επιδόσεις των ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων, αλλά και των υπόλοιπων φορέων που υποβάλλουν προτάσεις στον ορίζοντα και ειδικότερα στο Cluster 4. Είναι αυτό το κλάστερ με τις ψηφιακές τεχνολογίες, τη βιομηχανία και το διάστημα. Ξέρουμε όλοι, έτσι, και το διαβάζουμε συνεχώς, ότι παρά τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει και μία ισχυρή δεξαμενή ταλέντων και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, η οποία ξεκινάει από την έρευνα και την καινοτομία και επεκτείνεται και σε επιχειρησιακά αποτελέσματα σε διάφορους τομείς, όπως είναι αυτός των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως είναι ο τομέας της ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και της υγείας. Και επειδή στο ΕΚΤ αγαπάμε τα στοιχεία, έτσι, είμαστε και στατιστική αρχή του ελληνικού στατιστικού συστήματος, να πούμε ότι στη θεματική των ψηφιακών τεχνολογιών, της βιομηχανίας και του διαστήματος, την οποία διαχρονικά στηρίζει το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής, έχουμε καταγράψει οι ελληνικές συμμετοχές στη μεγαλύτερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε τα στοιχεία που αφορούν τη διετία για την υλοποίηση του ορίζοντα 2021-2022 και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία η χώρα μας έχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχημένης συμμετοχής. Αρκεί να σας πω ότι έχουν εγκριθεί συνολικά 444 προτάσεις, έχουμε δηλαδή 444 έργα για αυτή τη διετία στο σύνολο του ορίζοντα και στα 172 από αυτά έχουμε έργα, συμμετέχουν οι ελληνικοί φορείς, δηλαδή σχεδόν σε ένα από τα δύο έργα τα οποία θα υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει ελληνική συμμετοχή. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα είμαστε ψηλά στις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά τώρα νομίζω ότι οι Έλληνες ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Η χρηματοδότηση που έχουν αντλήσει οι ελληνικοί φορείς φτάνει τα 180 εκατομμύρια ευρώ, με περίπου 46 εκατομμύρια να προορίζονται για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με όλα αυτά και με βάση τη χρηματοδότηση, η χώρα μας είναι 5η-6η μαζί με το Βέλγιο και την Ολλανδία, με πολύ μικρή διαφορά στο σύνολο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Έλληνες ερευνητές και οι φορείς που καινοτομούν βρίσκονται στην πρωτοπορία στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Και από τη θέση αυτή έχουν τη δυνατότητα για έναν πραγματικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια σκηνή. Έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αλλά και ευρύτερα να συμβάλλουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια παγκόσμια ηγετική θέση στον τομέα των
ψηφιακών τεχνολογιών για μια παγκόσμια ηγετική θέση, η οποία θα στηρίζεται στην ειδοποιώ διαφορά της, δηλαδή την κοινωνική, ασφαλή και συνεργατική προσέγγιση στην ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών. Πιθανώς οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πολύ περισσότερα από μένα σε αυτό το θέμα, αλλά να πούμε ότι έχουμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη δεκαετία, η οποία θέτει το στόχο να καθιερώσει την Ευρώπη ως παγκόσμιο ηγέτη τα επόμενα χρόνια. Θέτει και συγκεκριμένους στόχους, έτσι, σε 4 βασικούς πυλώνες: τις ψηφιακές δεξιότητες, τις ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και για την ψηφιακοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Έχοντας λοιπόν το πλαίσιο αυτό και έχοντας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη και όπως είναι και πρόσφατα το EU Chips Act, το οποίο ψηφίστηκε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ημιαγωγών, έχοντας λοιπόν αυτά και έχοντας υπόψη μας με βάση τα στοιχεία ότι αυτά αποτελούν αν θέλετε, ένα γνώριμο περιβάλλον, στο οποίο οι Έλληνες ερευνητές μπορούν να καταφέρουν με επιτυχία να αποκτήσουν και πόρους και υποστήριξη που χρειάζονται για να μεταφέρουν τις ιδέες τους στο επόμενο στάδιο και τελικά στην αγορά. Το ΕΚΤ είναι δίπλα στους Έλληνες ερευνητές. Έχουμε μια πολύχρονη εμπειρία. Είμαστε ο ελληνικός φορέας που κατεξοχήν στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη χώρα. Συμμετέχουμε σε όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα των εθνικών σημείων επαφής, στους κόμβους ψηφιακής τεχνολογίας, στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και βέβαια στο Enterprise Europe Network. Όλοι εμείς λοιπόν από το ΕΚΤ είμαστε στη διάθεσή σας να σας υποστηρίξουμε για ακόμα καλύτερα και πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια στην ημερίδα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάλιου. Όντως είναι εντυπωσιακή η ελληνική συμμετοχή στο Cluster 4 και όντως το ταλέντο υπάρχει και πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα, η κατάλληλη στήριξη όπως την παρέχουμε και εμείς, για να έχουμε και τελικά τεχνολογικές και καινοτομικές λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην αγορά. Τώρα θα αρχίσουμε με την έρευνα, αλλά θα προχωρήσουμε και σε πιο υψηλά TRL καθώς προχωράει η σημερινή παρουσίαση. Θα δούμε και για το πώς η έρευνα πάει στην αγορά σε έναν βαθμό. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισήγηση. Τώρα, δεν θέλω να καθυστερήσω πάρα πολύ. Όντως, είπαμε ότι έχουμε τους συμμετέχοντες και τους μιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα παρουσιάσουν τα destinations του Cluster 4 με τη σειρά. Θα μιλήσουμε ξεκινώντας για το κομμάτι του industry. Θα προχωρήσουμε μετά στο digital και θα παρουσιάσουμε και τα calls to space. Οπότε, δεν θέλω να αργήσω και θέλω να ζητήσω από τον Νίκολας Δελγιαννάκης. Θα αρχίσουμε και λίγο στα αγγλικά να μιλάμε, γιατί έχουμε και 2 συμμετέχοντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μιλάνε αγγλικά. Οπότε, Nicholas, thank you for being here, and we're happy to have you, and we're eager to listen about the new topics. And please unmute your microphone. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα αρχίσω στα ελληνικά και όντως θα συνεχίσω στα αγγλικά, εν μέρη διότι υπάρχουν και συνάδελφοι από την Επιτροπή που δεν μιλούν ελληνικά, αλλά φυσικά αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι στα ελληνικά, εννοείται ότι θα κοιτάξω να σας απαντήσω επίσης στα ελληνικά. Θα αρχίσω με μια γενική παρουσίαση του Cluster 4 για την ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα. Θα μιλήσω επίσης λίγο για το μέρος της βιομηχανίας και μετά θα πω μερικά λόγια για τα λεγόμενα lump sums που επίσης μου ζητήσατε να πω. Έχω αρκετά slides για αυτά, αλλά δεν θα ασχοληθώ για πολύ χρόνο αυτά. Αλλά θα τα έχετε μετά την εκδήλωση. Let me start with an introduction to Cluster 4 Digital Industry and Space. It is a very wide-ranging
cluster, and yet its different parts are closely related, and they address important European Commission policies. So here you see an overview of the 6 so-called destinations of the cluster. That is the medium-term goals that the cluster is addressing. Then you see in the middle column the strategies that are behind those destinations, priorities, and some graphics on the strategies on the right. So 6 destinations, which typically have 1 call per year, sometimes 2 calls per year. The amounts here in red are the budgets for 2 years. So not only the budgets for 2023, but also 2023 plus 2024. And because we have the next generation EU funding still in 2023, the 2023 budgets are more than half. Now, it is important to know also that behind the destinations, there are so-called key strategic orientations. There are 4 of them, and they are the overall and longer-term goals of Horizon Europe. And Cluster 4 addresses 3 of the 4 key strategic orientations that are also indicated here in 3 different colors. So let us start with the first destination, which is called Twin Transition for short. It's about the twin green and digital transition. This is addresses the KSOC, which is basically the green one, if you like. And it has a total budget of 634 million in 23-24, and it includes particularly the partnerships for industry, for Made in Europe, for Processes for Planet, for Clean Steel, and also addresses construction. And basically, it is about the greening and digitization of European industry. Overall, Cluster 4 dedicates almost 43% of its budget to climate action. This is not only this destination, but overall. And also very important is that in this work program, a good 250 million of investments are for energy independence, which is, of course, becoming crucial for these reasons. And so the 2 key issues we look at here, 3 key issues rather, are digitization, the circular economy, and carbon neutrality. Let us move to the next destination, which is called Resilience for short, 587 million in 23-24. This is about resilience in supply chains, and it includes primarily raw materials, advanced materials, and also safe and sustainable by design, and a few actions that support SMEs, as well as a new European powerhouse. Of course, it's very closely linked in terms of approach. It almost overlaps with the first destination. This one addresses KSOA, which is essentially about the so-called open strategic autonomy in terms of technology, supply chains, and materials, raw materials. And the policies it addresses are Fit for 55, like the previous one, chemical strategy, and also the industrial strategy. So 2 very closely connected destinations. This one has 2 calls in 2023. It has a 2-stage call for advanced materials, a single-stage call for the rest. The previous destination has a single-stage call for almost everything except for 1. Then the next 2, and I'm sure my colleagues from DG Connect will say much more about them, are about data and digital and emerging technologies. 160 million and 487 million, respectively,
They too address the open strategic autonomy, in this case with regard to data, digital technologies, and other emerging technologies. I will say a few words later about the topics of industry, the industry-related topics that are here. I will mention in passing that the digital agenda is covered by more than 50% of the budget of Cluster 4 overall, not only these two destinations, but across the cluster. Then we move to space, again, very briefly, as my colleague Mats Ljungqvist will speak about that. That also addresses in a different way the open strategic autonomy. In this case in space, space technologies and space services, 486 million in the next 2 years. And finally, we have a sixth destination, which emphasizes the human approaches in Cluster 4. So and this may come as a bit of a surprise to those who are not familiar with Cluster 4, that in addition to the technologies, we look very much at the human side, and this is very much integrated in the technologies. But nevertheless, there is a separate destination where we have the topics in artificial intelligence, next generation internet, and industrial topics that have a strong human dimension, human-centric dimension. Again, my colleagues will say more about those, and I will say a few words about the industry topics there. So this was the overview. I hope you have found this useful. It's quite complicated, and of course, most of you will want to focus in only one area, but I think it is important to have this overview because that can help you in write proposals more effectively. Now, the Cluster 4 relies quite heavily on synergies with other funding programs, as well as other parts of the work program, other clusters. It is most closely related to Cluster 5, which is about the climate, energy, and mobility, but also other clusters. Pretty much all the other clusters have something to do with Cluster 4. Although it does not, at the level of proposals, you do not have to, if you like, think actively about synergies with other programs. Nevertheless, the cluster as a whole relies for deployment on other programs, and we would encourage you to look at all those possibilities that are relevant in your areas in other programs. And these are the Innovation Fund for Carbon Neutral Technologies, the regional funds, the European Social Fund, InvestEU, and of course the Digital Europe program for the deployment of digital technologies. It's not mentioned in this slide. Should be. Also, Cluster 4 includes partnerships with industry, whose main purpose is to leverage the funding that goes into the technologies, to leverage industrial funding. It is done in two different ways. One is through joint undertakings, and there are 3 of those, Cluster 4. They're outside the work program, but very much a part of Cluster 4. The key digital technologies, the future chips, JEU, the Euro high performance computing and smart networks and systems, as well as a public-public partnership on metrology, smaller but crucial. Within the work program, you have 5 co-program partnerships. That means they're implemented as normal topics. They're topics that are open to all applicants. They are developed with industrial stakeholders and the Commission. There are 3 of these in Destination 1, Green Transition, Made in Europe, Processes for Planet, and Clean Steel. And there are 2 more in data, digital emerging, and human, artificial intelligence, data, and robotics, and about photonics. So the overall budget is just under 1.6 billion this year, and just over 1.1
1 billion in 2024. The difference is because of the fact that in 2023, we'll still have funding in Cluster 4 from the Next Generation EU, but that comes to an end in 2023. And I remind you here that the key policy priorities, the Green Deal, Europe Fit for the Digital Age, and the Recovery Plan. So now I move to destinations 1 and 2 and the lump sums at the end before handing over to my colleagues. In destination 1, we essentially have the partnerships that address the manufacturing industry and the process industries, including clean steel. In the case of Made in Europe, which addresses the manufacturing industry, we are looking at advanced manufacturing technologies, but also we're looking at connected factories, systemic approaches, especially when it comes to the circular economy. In this year and next year, in this work program, you will find many more systemic approaches. You might ask, where are the technologies that I'm interested in? And the answer is that they are embedded in topics that try to have a more systemic approach to things like connected factories or the circular economy or manufacturing as a service. Then we have 2 topics, one each year for the construction industry. And then we have topics for the processes for planet and clean steel partnerships. There, the main goals are the energy efficiency and climate neutrality. I mentioned already the REPower EU initiative, to which this cluster makes a very strong contribution. They're also about circularity, just like manufacturing. And in particular, we look at the so-called hubs for circularity, whereby different industries operate together in one region in order to sustain a circular economy. And of course, particularly in the cases of processes for planet and clean steel, we look at synergies with the Innovation Fund, and which is about deploying decarbonized technologies. So these are the topics here. I will not go over the individual topics, but last December we held info days that are still online, where we explained the expected outcomes and what is behind each topic. Now let us move to destination 2, which is about the resilience, although it has a very, very strong overlap and synergies with the previous destination. And this is primarily about raw materials, materials that are safe and sustainable by design, and advanced materials, in particular, those advanced materials that are driving strategic innovation markets. Now, in the case of raw materials, we have it has become crucial, I would say, and there is a Critical Raw Materials Act, which this cluster is supporting. The activities look at all issues related to raw materials. So prospecting, extraction, processing, substitution, and recycling, that is secondary raw materials. In the case of safe and sustainable by design, as the term implies, we are looking at materials and chemicals that are inherently safe and sustainable. So there is a large systemic approach to develop a framework, an ecosystem in this area, and that is finally strongly connected with the final area in destination 2, which is about strategic innovation markets driven by advanced materials.
There is a so-called Materials 2030 manifesto developed by stakeholders in advanced materials, and which covers 9 innovation markets. And this is what is informing the topics that we have in advanced materials overall approach. Here is some more information about the Materials Manifesto and the Materials 2030 Roadmap, which I would invite you to look at if you are interested in what is happening behind the topics of materials. And once again, here are slides summarizing the topics in Destination 2. The 2-stage topics are about advanced materials for particular innovation markets. There are 4 in 2023 and another 2 in 2024. There is a support action for materials development communities. Then there are 3 topics for safe and sustainable by design, and 6 topics for raw materials, as well as 2 topics that are about supporting SMEs and also the new European powerhouse through a topic that we are repeating as it was very interesting and successful, the Affordable Housing District demonstrator. Then there are some industry-related topics in Destination 6. My colleagues from DG Connect will say more about Destination 6, but here I will just say in passing that we have topics on standardization and also topics that address what we call Industry 5.0, which is essentially about the idea that of industry working for society and the environment through creative jobs and also sustainable production. And we have some topics there that are dedicated to this idea, including a topic on skills, both digital and other skills, and also a topic on decentralized, localized manufacturing of urban. You see again an overview here. And finally, here are links to the various political priorities, which, as I said at the beginning, may be of interest to those of you writing proposals in those areas, because by understanding those political priorities, you can write proposals that have more impact, more convincing regard to impact. Now I have included 9 slides on the so-called lump sum funding. I will not go over them, but I will just mention in passing that lump sum funding is about simplification and about minimizing errors. It's and it's based on the idea that the funding is no longer done on the basis of real costs, but on the costs that have been estimated and accepted for parts of the project for each work package. So when a work package is completed, then the lump sum is paid to the beneficiaries. The lump sum that corresponds to that work package is paid. So these slides explain the process, how it works, and what is behind it in more detail. We did go over it in detail at the Info Days last December, and that presentation is also online, and you may find it useful. But now I don't have enough time to go over that. But if you do have questions on it, I'll try to answer them. So this brings me to the end of my contribution. And now I'm sure we will hear about the digital space parts of the cluster. Thank you very much, Nicholas. I have some questions here about where they can find the links to the Commission's Info Days, but I will send them in a bit while Ramon or Evangelia are presenting. And I would like to ask to thank you again, Nicholas. It's very interesting, and I want to suggest that now it's a time that all of you that are preparing a proposal for the next topics should ask your questions or lose the chance. Okay, I'm kind of joking, because you can, of course, come with your questions to us, and we can, if we cannot reply or answer something very specific, we always contact the officers. Now,
We have with us Mr. Ramon Sola, if I have to pronounce everything, is Ramon San Martin Sola from DG Connect. Hi, Ramon. You're going to present us destinations related to digital together with Miss Marquidou. And I give the speech to you and you can share your screen whenever you like. Okay. Thank you very much, George. And thank you, first of all, for inviting us to this event to participate. Glad to be here and welcome to all the participants. I think it's over 150 now. So yeah, looking forward to present the topics on the digital side. I will cover the overview of the digital topics in this cluster, and then Evangelia will go one level down granularity into the AI specific domain. So I hope with these two angles we will provide a comprehensive overview. I would like to ask, if possible, to whether you could share the screen, because yesterday with the test, my slides, sorry, yesterday in the test there were some issues, so I think it would be safest if you could show them from your side. Okay, so again, welcome everybody. Nice being here. My name is Ramon San Martin, and I'm program manager at the Unity One on research strategy and program coordination at DG Connect. As mentioned, I will cover the overview of the digital topics, and I will not go into the presentation of each of the topics, although in the set of slides, these are available at the end, after the slides that I will be presenting. Here, I've tried to capture a little bit the main political priorities that are underpinning this cluster. What's important here is to keep in mind that Horizon Europe, both the Horizon Europe cluster 4 topics, both contribute to the policy priorities listed in here. Not only those are among the main ones, and also for the successful implementation of legislation. So in terms of policy priorities to which the Horizon Europe contributes to, we can see, for instance, the European data strategy aimed to enable the European single market for data. And for that, we need to develop data technologies to support the use, interoperability, and analytical exploitation of the EU-wide common data spaces. So Horizon Europe is one of the means to get there. And then also in terms of legislation. So here, for instance, in terms of the Data Act and the data governance, again, focusing on this area, there are regulatory requirements that will require for the appropriate data technologies to be there. And in that purpose, in that sense, this cluster, the topics that we will be seeing, will contribute to develop more advanced data technologies, meeting the legal requirements in terms of privacy, preservation, access rights, and how to share and standardize data. I think that it has been mentioned in the opening speech. My Greek is not that good, but I think it was mentioned the European Chips Act. So Horizon Europe also has a role to play in there. One of the key elements of the European Chips Act is to strengthen Europeans' leadership towards smaller and faster chips. And for that, we need to invest in the next generation technologies, and this cluster and these topics are contributing to that. One of the policy priorities that was listed in the previous slide was the digital decade. This is the overarching policy framework for digital. It says the digital targets for this decade amongst 4 different areas. These are skills, infrastructures, business, and public services. Again, here, there is a connection with what we are proposing in the work program of Horizon Europe Cluster 4. For instance, in terms of infrastructures, there are topics on semiconductors. In terms of data as well, on edge, on cloud, computing, there is a whole section on quantum computing. And for instance, in terms of public services as well, we have an objective, a clear objective for 80% of the citizens to use a digital ID. And for that, we need to build an internet of trust that empowers end users with more control over the data and their digital identity. An internet of trust is one of the areas where we will see there are various topics in the previous work program and in this one as well, in particular on next generation internet. Here, there is a reference to the multi-country projects and the policy program A Path to the Digital Decade. These are projects whose objectives cannot be achieved by member states on their own. So resources need to be brought together, pulled down,
And for that, we have identified certain areas upon which these multi-country projects could focus upon. And again, here we see clear links with the topics, with the efforts that are in this work program. For instance, in terms of data technologies for common data infrastructures and service, research and development of ultra-low processors. These are also in the work program, not in this one so clearly, but in the previous one, there were clear topics on this, and also quantum topics for secure quantum infrastructure. So here, first point, as you know, digital is cross-cutting. It's enabling nature makes it that it's cannot be restricted into one particular area. That's why it's important to mention here that in cluster 4, the topics are focusing on the development of sector agnostic of core digital technologies, as we call them. But digital is present across the whole program in all the other clusters. Those of you following particular digital topics, you may have already noticed this. There are topics on digital topics on cluster 1 on health, cluster 3 on cyber, and also on cluster 2 when it comes to disinformation, digital democracy, and so on. Here, one piece of advice for those who are interested in particular in research and innovation topics in the digital domain is that in the funding and tender portals on the left, you will see that there is a filter on priority, and there is one of the priorities is the digital agenda, and the other priority is the AI, artificial intelligence. So this is a very useful tool to get a quick and clear overview of all those topics contributing to digital. Those have a strongest digital component than others, but it will give you an overview. Then you can filter down per cluster, per part of the program, per pillar, and so on. And also digital, there are clear complementarities with other programs. Digital Europe program is one of the most obvious, and CEF Digital as well. Nicolas already mentioned this. So here in Horizon Europe, we are developing these technologies that later on are to be uptaken and deployed, and for that other programs come into place. There are also further synergies for uptake deployment on a case-by-case basis. It has been mentioned already, so I will go relatively fast on these slides. Nicolas already explained that what's important here is to see how the EU policy priorities, they cascade down into the key strategic orientations, the expected impacts, and eventually the destinations and the topics. So there is a whole continuum between these, of course, going from a higher level of granularity to a lower one. This is the destinations. So here we see the connection and where those 3 destinations that I will go one by one now, they relate the key source most related with. So this is the indicative budget. I think it has been already mentioned. I will not go long on this. Next slide. Thank you. So these are the partnerships Nicolas already mentioned. Here we have highlighted those with clearest connection with the digital. You see those are in blue. The Euro HPC, KDT, and SNS. These are joint undertakings. They have their own work programs. They are outside the remit of this work program as such. But they are part of cluster 4. And then we have artificial intelligence, data, and robotics. Maybe Evangelia will comment later on more on this. And the photonics, these are co-program partnerships whose topics are inserted in the work program and they are flagged accordingly. There is also the Made in Europe partnership, which an industrial but also digital component there, which is also co-program and is also encoded in the work. This very quickly, just to mention, this is of course a destination mostly focused on industry and manufacturing, not so much in digital, but there are some topics here which are, as I mentioned in the slides at the end of my presentation, that I guess will be shared after today's event. In particular, 3 topics on manufacturing as a service that have a relevant digital component. The destination 3, as it has been mentioned, the main aim is to reinforce the cloud and data infrastructure supply industry and make the data accessible to research, education, and business governments across the EU in a way that meets European values and requirements. So the focus here is to develop energy efficient and trustworthy data infrastructures and services. And for that, high standards of transparency and openness are required.
And these destinations also touches upon developing generic cloud-to-edge IoT services. Within this destination, there are two sections, which is low number compared to the other two destinations that we will see, which are very broad. The first one is on data sharing. So the topics here, they focus on developing data sharing technologies and technologies for data reuse. Again, that to respect the legal framework relating to security and privacy. And also data analytics technologies to process the vast volumes of data, which is one of the essential conditions for the successful deployment of data spaces. So again, linking up to those objectives that we were mentioning at the beginning on the first slides. And the second section is on cloud to edge to IoT. So as you know, we are moving towards a more local device data processing, and the topics under this section, they are aimed at developing and deploying the next generation computing components, systems and platforms that will enable this transition to a compute continuum. So as you see, not a high number of topics, but with a considerable budget in this destination. If we move to the next one, please. Yes, thank you. So this is slightly different in the sense that, as you can see, it's a much wider destination, and it covers a wide array of digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal. Important here that this destination is mostly focused on supporting Europeans' open strategic autonomy, reinforcing to regain the European industry leadership across the digital supply chain. So here it's important that to mention, as it is in the title of the destination, that all key parts of one of the objectives is to secure a greener digital supply chain, from lower components to advanced systems, future networks, new data technologies and platforms. So the investments in this destination and topics across this destination, they have a clear component aimed at contributing substantially to the climate change objectives, and energy efficiency is a key design principle in the actions that can be perceived along the topic test. As I mentioned, there are several sections in this destination, in this work program. They vary slightly compared to the previous one, because as I mentioned, for instance, the previous work program had clear topics more focused on microprocessors. This is not so evident here, or on 6G. But there are still several sections covering this work in this destination. For instance, AI, data, and robotics. I will leave Vangela to cover on that. Emerging and enabling technologies. Here we are talking about topics for identifying early technologies with a potential to become Europe future leading technologies in all areas of this cluster. Photonics as well. There are several topics on this area in terms of graphene, on quantum. And here we have topics touching upon quantum computing, simulation, sensing, and communication. And finally, an open source for cloud and software engineering. As you can see, there are several, it's a higher number of topics here, and of course, higher budget as well. Just important to mention, because some of the topics under this destination, you may have seen if you have gone through the work program, they are flagged for the application of Article 22.5. This means that there is a certain restriction in the participation for the participation of legal entities from certain countries, or to put it in a way that it is restricted to member states, Iceland, Norway, and Israel for 3 quantum-related topics. And this is for high TRL quantum technologies topics that this restriction apply. And then there is also a restriction on a low TRL quantum technology topics, which is less close, in the sense that this is less restrictive, because it's open to all associating countries, OECD and Mercosur countries. But again, to keep in mind that the consortium that applies all the proposals will need to be formed by a consortium accordingly. Otherwise, the proposal will be declared ineligible. No? So this is an eligibility condition, so very important to keep in mind. So we go to the last slide of my presentation, which is focusing on destination 6, whose core focus is on developing human-centered and ethical industrial technologies, digital and industrial technologies. I think digital is missing in the title. So this destination is pretty much aligned with the objectives of the digital decade that we were mentioned before, about building secure and sustainable digital infrastructures
and to support the digital transformation of business and public services. The whole idea behind is to develop technologies for a trustworthy and human-centric digital environment, building on a more resilient and decentralized internet architecture. And again, there is a quite wide destination, and it covers several areas. As mentioned before, R&I for Industry 5.0 that Nicolas mentioned before, also European standards. This is something that is already covered in the digital decade targets, as we mentioned before, that there are objectives linked to the take-up of technologies and interoperability standards. Also, in terms of international cooperation, there are CSAs, 3 CSAs in particular. As you can see, there are a lot of CSA topics in this destination, also in accordance to some of the ideas captured in it. Here, the international cooperation topics are aligned with the EC international priorities, and they will help build a strong international digital partnerships. There is a section on Internet of Trust, particularly next generation internet topics, extended reality technologies as well, where you will see a topic on metaverse, a very hot issue these days, in particular the CSA that is listed there. And finally, a section on the digital humanism and human compatible technologies. The last section also covers the NCP topic, which is of course very restrained to NCP entities. And with this, I'm finished with my presentation. As I mentioned, there is more slides later on for those of you with the topics falling under each of these sections and destinations. Thank you very much. Thank you very much, Ramon. It was a very interesting overview of all the strategies and the topics there. Indeed, a lot of coordination and support actions to support the methodologies, disseminate, exploit the results of all these research and innovation actions happening in previous years and the next years that will happen. We also have a specific dedicated presentation to metaverse and trends and what are the big players are doing, and trying to connect it with the 3 topics open on the Destination 6. My colleague Marios Zoidis, who helped a lot on the realization of this event, will present them after you. And indeed, it's very interesting to see all the partnerships, the co-funded, the co-programmed, that everybody should know that there's no difficulty on applying on the co-programmed ones because they're actually integrated on the work programs and in the funding and the portal. There's a bit more fuzzy to submit a proposal on the joint undertakings and the rest. You need to know if your country has submitted the co-financing or they're supporting this, and we're gonna listen to some parts of this from our national representative, Mr. Gogolidis, later. Thank you. And now we will get a deeper dive in some of the topics with Ms. Evangelia Marquidou. Hi, Evangelia. Nice to have you here again. Kalimera from my side because I'm in Portugal. Kalispera to everybody in Greece. Thanks to Nicolas and Ramon. I mean, they did already a kind of nice presentation. What I would like is to dive into the 3 topics that I will present today under Destination 6, because they're also novelties in a way, because, for example, the first one that you see here, efficient, trustworthy AI, making the best of data and AI, is really a joint topic. As you know, we work with destinations, but when it comes to the AI data and robotics partnership, one of the most important partnerships under the Cluster 4, and especially under digital, it is situated in 3 destinations, 3, 4, and 6. In this case, in this particular topic, it's a joint topic per se between Destination 3, where data mostly is located, and Destination 6, which is the AI destination. So as you will see, we have a total budget of 35 million. And as you can see also from the EU contribution per project, we are aiming for bigger endeavors, not small projects. Between 7 and 9, so it could be that we might fund up to 5 proposals. In this one, the TRL is starting from 2 to 3 and hopefully to achieve 4 and 5. It's a very ambitious topic, but given the current situation and the energy crisis, we believe it's very important to not just focus, for example, on large
scale AI models, but really looking into the next generation where we make AI more efficient, but there it doesn't work without the data angle. So I will skip through this slide. What we are looking for is really for optimized AI solutions, optimizing the model design and data usage to maximize accuracy and robustness, and really to ensure that in general, the pipeline of high quality, representative, unbiased, and compliant training data for AI development is guaranteed for all the relevant sectors, and to support the data preparation and AI training processes that lead to efficient and more trustworthy AI. Now, it's very important, as I said in the beginning, is a joint topic, which means it has two focus areas. We want proposals to focus primarily on one of the two. There might be proposals that are addressing both, but clearly in the proposal, you have to clearly state which is the main focus area. The first one, as you will see, is focusing on AI-based mining, harvesting, selection, and cleaning and annotation, as well as or enrichment and augmentation of data for AI, generating and using synthetic data, etc. And the second one, so the first one is the AI, the data-focused area, and the second one is the AI-focused area, where we look into lighter, less data-intensive, and less energy-consuming AI models. So you will see this is the reason why it's a joint topic. Proposals might really target both, but we believe that it's already enough and already of a challenge to focus on one of the two. The second important aspect that I want to mention is really the data efficiency. It's important here, and the energy efficiency, but we really want to make sure that there is a good provision of data for AI. And we want the work, the proposals really to support appropriate AI paradigms, whichever they want to focus at, and that they respond and adapt easily to the proposals and the proposed work to adapt to the needs of the use situation. It's also important to see that the target AI systems should be appropriately evaluated in the proposal, so that has to be respected and be considered in the proposals, and the results to be analyzed and fed back in order to allow this continuous improvement of the AI data for AI pipeline. Also, additional information, really, and this is where I think sometimes we put the same information that is in the topic description. Please read the full topic description. It mentions specifically that the proposal should describe the characteristics and availability of the data to be used within the project, but also explain how the possible privacy and IPR issues related to the data are addressed or will be addressed in the project. And this is also particularity and a novelty for this topic. In order to achieve the expected outcomes, international cooperation is encouraged, in particular with Canada and India, because there we have ongoing task forces or collaborations. And bear in mind, it says is encouraged. That does not mean that proposals that will not have international cooperation or international parties in the proposal will be penalized. It just means that proposals are encouraged to also bring partners from those countries. What we do not want to see in these proposals, but that is pretty much true for all the research and innovation actions, we don't want to see proposals which have only limited ambition, delivering only incremental progress over the scientific state of the art. And the last bit, which is really important, we also mention it to the NCPs every time. Please do not deviate from administrative or formal requirements. Please respect the font size and formatting imposed by the templates. And if you insert any kind of graphics, please make sure that they're really readable without having to zoom or whatever. So this is something important. I'll quickly go into the second topic that we are going to that I'm presenting today. This is an innovation action. As you could see from the title, it really focuses on large-scale pilots that really show how you can have trustworthy AI data and robotic solutions. The total budget is 24 million. And as you can see also here from the size per project, 8 million, we will fund 3 proposals, and 8 million we believe is possible. Large-scale pilots means also that you will have a significant amount of industrial participation. I'll go to the next slide. What are we looking for is really strengthening the use ecosystem of AI data and robotics, excellence in innovation, in world-class foundational and application-inspired and application-oriented research. So we know that we are very good in research, but now we really have to move to the next part where we demonstrate those solutions.
And we want to see also technology progress of AI addressing major challenges, hampering the deployment of AI data and robotics technologies, and a wider uptake of those technologies by industry and end users towards the digital decade targets for 2030. And Ramon has showed you also earlier those targets. What we do not want to see in those proposals is really, as an innovation action, we don't want academic focused proposals which have a limited potential for commercial exploitation of the results after the end of the project. We don't want to see a limited end user involvement. If it's really about deployment and uptake and trustworthiness of those solutions, the end users, whichever end users you will select for your proposal, have to fully be involved. So the human-centric approach is important for most of the, if not for all the AI destinations and topics under Destination 6. Also, since it's an innovation action, we want really to see a critical mass. So any proposal that does not have a critical mass of industry and therefore non-realistic settings and also disconnected from the actual needs of the industries, sectors and services will not make it and will not be retained. Additionally, I mean, we really want to see the high impact sectors. So you should really focus in the proposals on the high impact sectors. I think we give some examples in the topic description, but they're just examples. So you have to just make the point why this is a high impact sector and why you're focusing on that impact sector in your proposal. The types of stakeholders that are addressed are a combination. You also, of course, we are looking for academic institutions and RTOs, but also critical mass of industry in the targeted sectors and applications. That can also include SMEs and startups, and really very important, the end user involvement is very important here. So the human-centric approach. And what I forgot to mention at the beginning, all the topics that I'm presenting today are tagged PPP topics. And as my previous speakers already said, you can, of course, still nevertheless apply even if you're not an AI Data and Robotics Partnership member. The last and equally very important, and this is also novelty, and I think the last time we had a similar topic, it was more in the robotics area, and I think in FP7, if I'm not wrong. So this is a very important for us topic, because we really want to progress beyond the state of the art when it comes to AI. It's called Open Innovation, Addressing Grand Challenges in AI. It's a CSA because the majority of the work and the budget, as you will see here, minimum 50% of the budget should really go to financial support to third parties. And also equally important, it's not a typical financial support to third parties. It's really in terms of prices and not in terms of grants. So this, for this, we also invite you to look in detail the topic description. We will only fund one proposal. The total budget will be 4 million, and we expect, as I said, minimum 2 million to go to the financial support to third parties. What we really are looking for is really to demonstrate and reinforce Europe's research excellence that exists in AI by driving really substantial scientific progress in the following major scientific and technological areas. I will explain in the following slides. We really want to see the development and run management of prestigious AI open innovation challenges that really manage to mobilize a wide participation of top scientists. You will see the full detail also in the topic description. And we really want to see a substantially increased interest also from industry in AI. So we want them really be involved in this topic as well. So the CSA is expected to at least run 3 open innovation challenges. And the proposals, the areas, focus areas are linked also to the topics that we have under Destination 6, 2 in 2020, in the current work program for 2023, and 2 for 2024. So we want at least 3, as I said, 1 on optimization. The other topic, which I'm not presenting, but it's also PPP topic, is on natural language understanding and interaction. And for next year on explainability and robustness, so explainable and robust AI and collaborative intelligence. And the projects funded under this calls, the ones that will be retained under the 4 topics, are also expected to participate in the respective open innovation challenges and can also receive rewards, but bear in mind they cannot receive the monetary prizes. So if there are other types of rewards for this for this kind of challenges, those participating teams can receive them, but they cannot receive the monetary prize because, of course, that would constitute a double funding. Now,
what is really important here is really the methodology and the design of the AI challenges for the open innovation challenges and or benchmarks. And it's important really to provide a convincing approach how to attract the best teams around Europe, but also from the participating countries, associated states, and really to include startups, SMEs, but also students will be able to participate in those innovation challenges. And it's important really to exploit and make those challenges and visible as much as possible, and to collaborate. This is also very important with the European AI on Demand platform, the AI Data and Robotics Partnership, the networks of AI Excellence Centers, the existing ones and also the new ones that we will have as of this year. And in generally the projects, the topics that we mentioned earlier, the 4 topics, all projects that will be retained after from those are also expected to collaborate with this one. So we don't want to see proposals with the limited ambition and lack of expertise to organize such challenges. And we really don't want to see just the limited visibility of those challenges. So it's very important, really, the dissemination, communication to the outside world about those challenges. And last but not least, I think I wanted to give you some tips, because I think having organized evaluations for the last 20 years, although we say it every time, I think it's really important, really never underestimate the excellence criterion, which is very important, especially for research innovation actions. Really make sure that you address the topic. When it is an AI topic, we don't want to look just applied AI topics. The main focus of the topic and the proposal should really be AI. When we want, what is also important is the state of the art. I think this is something that I've seen in most of the proposals not fully being addressed. So we really want proposals to be aware of what is happening actually in that area that is proposed, and also how they want to go move the progress beyond the state of the art. Methodology, I think this is also something that is sometimes not being fully paid attention to. The methodology is really scrutinized by the experts, so really pay attention to the methodology. When it comes to the impact criterion, really focus on the expected outcomes of the topic description. There may be other outcomes, but I think our experts, when we evaluate, really look first and foremost in the expected outcomes if they are being addressed. Sometimes the topic says to at least several of them, or to all of them, or to at least one of them, pay full attention what the topic description says. And then it's also very important for all the AI topics, because we really want to make sure that there is an uptake of AI data and robotics technologies, but also that they are trustworthy. It's really important, the dissemination and communication plan that is in the proposals, but especially also for innovation actions, the exploitation plan is very important. We really ask and invite experts to fully pay attention to the exploitation plan when it comes to innovation actions. And especially when you have industry on board, these aspects have to be fully being addressed in the proposals. And last but not least, really, please make sure that you respect the administrative and formal requirements. We ask our experts to disregard any information that cannot be read simply by just zooming 200%. If it goes beyond 200% and any graphics, Gantt chart or whatever is not readable, it is not being taken into account in the assessment of the proposal. And again, the types of stakeholders for all our topics: academy, research, innovations, and organizations that having experience in carrying out innovation challenges, especially for the last topic that I explained. And the key group of actors that driving this is the AI Data and Robotics Partnership. What I mean with this is that these topics have been co-developed and co-created with the AI Data and Robotics Partnership. If you want to have a say in the future topics under the work program 25 to 27, it's an opportunity for you to join ADRA. They will have a general assembly in the beginning of March, so you can still join until the 24th of February to still have a say in the next coming months, where we will consult very heavily with the AI Data and Robotics Partnership. And having said that, I'd like to thank you for your attention, and I think I'm finished. Thank you very much, Evangelia, for the thorough presentation of the topics. They're very interesting, and we hope to see more proposals coming in on these thematics. I believe we have the capacity, our researchers can do it. Natasha already posted how well we're doing already in the last 2 years.
So you talked about the challenges and that the CSAs will organize and the projects funded the previous years will have to participate there without getting funding but getting prizes. But of course, any SMEs or startups, I guess, participating in these challenges, utilizing outcomes of the projects, is this the concept, will receive some prizes, money or something like that? Yes, indeed. So we really want to just make sure, because when we presented it also to the member states, that there is no double funding. So if those SME startups, whoever, research teams, do not already receive funding under any of the 4 topics, so it could be any other topic that is already funded, but in this case, they should not be funded under the 4 topics that we have listed there. So that is important, because they are supposed to participate. So it's a requirement for the projects that will be retained of the 4 topics to participate in those innovation challenges, which means they are already getting funded to work there. But any other research teams, or I mean, industry, SME, students, everybody can participate that does not directly receive funding from the 4 topics that we mentioned. Perfect, perfect. Thank you. And since we're running a bit late, we'll try to shrink our presentations internally, but of course, we'll give a full time to all the main panelists. Like also, I want to invite Mr. Mats Ljungqvist from DigiDevis to present the space calls and give an overview. Sorry for the delay, Mats, and sorry for the mispronunciation of your name, even if I practiced. No worries at all. Thank you very much, George. Yeah. And thank you, Evangelia, an old colleague. We worked together, I don't know now, more than 10 years ago. Indeed. 15 years ago, probably. Nice. Thank you very much for having me here. I'm Mats Ljungqvist, and I work in the Directorate General for Defense Industries and Space. It's a newly created, well, it's already 2 years ago. We were previously belonging to DG GROW, and we work with space and defense, as the name indicates. I will talk about space, obviously, and try to give an overview of the activities. Here we go, that we run. Okay, this picture I think you have seen many times. I just wanted to stress that space is in cluster 4 in pillar 2 of Horizon Europe. There are other pillars where space activities are also present and visible and funded. In the pillar 1, science, of course, there are space science activities, significant number of projects there. In pillar 3 as well, Innovative Europe, there are space-related projects in the accelerator projects, the Pathfinder projects, and also transition projects there in EIC, in European Innovation Council. But in addition, the European Defence Fund also funds activities related to space. So don't forget to look also in the defense related activities. Right. So we have structured our work program basically in these blocks. We first develop activities that foster competitiveness of space systems in general. Of course, this is quite broad, so we all of the activities foster competitiveness in a way. And very important was to reinforce the capacity to access space. So this refers to projects that support the launcher developments, the new launchers, smaller launchers, but also the existing Ariane and Vega launchers, technology components there. The right-hand side here, the EU space program components. Well, as you may know, and I show that on the next slide, there is a large, relatively large EU program, space program, which is not the part of Horizon Europe, but an operational program that runs the Galileo and satellite navigation, Copernicus, Earth observation, etc. And a main task we have in Horizon Europe Space is to provide the necessary research in innovation support to guarantee the evolution of these systems and to maintain and develop the competitiveness of these systems on the global scale. So evolution of space and ground infrastructure, services, new applications coming out of Galileo and Copernicus, for example. Also the
newer components of the space program related to satellite communication, quantum technologies, and space situational awareness, including space surveillance and tracking. In addition to that, a specific program part dealing with entrepreneurship and supporting new entrants and smaller companies and growth companies in the space ecosystem. There are a number of supporting activities, of course, that kind of transversal critical technologies that support all these different blocks. So these are, for example, EEE components, electronic and electromechanical components, materials, solar cells, what have you, everything that is needed. Space science, of course, is kind of broad. Most of it is supported in Pillar 1, as mentioned, but there are specific aspects and segments of space science that we also fund from this part. Educational skills, we all know how important this is for the longer term competitiveness of Europe, so we also try to support that. International cooperation, we have some activities in that. It's not very strong, but it's important. IOD/IOV means in-orbit demonstration and validation. Here we run an activity together with the European Space Agency to provide support for both institutional systems, but also private and academic developments to be able to send small satellites and payloads into space in a regular and cost-effective fashion. Right, so next slide. As I mentioned, EU space program, okay, I already talked about it, but just to remind, Galileo has several services, Copernicus Earth observation, 6 main services, all related to very important EU policies in green transition and so on, also related to security. EGNOS is a satellite navigation overlay service that provides specific services for example, airports, also for safety of life and similar. So the newer space components are space traffic management that monitors, orbiting items in space. A particular concern, of course, is space debris. So here, Europe is building up its own monitoring system to monitor space debris. We do it in cooperation with international partners, primarily the United States. But there is a kind of independent European system here as well. Also, near-Earth object and space weather are important and interesting aspects of space situational awareness. Then the satellite communication segment, GovSatcom, is an already existing component that provides assets or provides capacity for governmental needs, for example, over crisis areas or other situations. The secure connectivity IRIS² is something that have come up very recently, prepared during last year and now has been adopted. It's a new constellation that Europe will build to guarantee secure connectivity, both voice communication, but primarily, of course, digital or internet coverage. And that should be secure as well. So here, quantum communication, of course, over satellite is also a very important aspect. We will support that from EU space program in the coming years, but the main part of the budget will come from the other budget items in the EU budget. This is still being sorted out. It's not very easy. It's very urgent. We should have the first satellite in orbit end of 2024, early 2025, and should be operational by 2027, which is almost unheard of in the space area, certainly in Europe. Okay, back to the Horizon Europe and the call topics. With this slide, I just want to say there are a number of calls. The
currently open call is very rapidly reaching deadline, 28th of March this year. So it's people already preparing proposals are probably at the final stages now. We have another call for proposals with the deadline in February next year. Actually, there are 2 calls with the deadline in February next year. And then in addition, there are some other actions. I will not go into detail, but I will at least show you a bit what this means and what is contained in those calls. We have here the overview. We have a budget of 494 million in the work program. This is always subject to some flexibility and may go a bit up or down. And we address some areas linked to competitiveness, access to space, Galileo, research and development in the infrastructure, service evolution of the Copernicus, and applications of Copernicus downstream services and data, secure connectivity. I already mentioned those, SSA, quantum, space entrepreneurship activities under the Cassini program, in-orbit demonstration and validation, and specific areas such as space science and critical technologies. Right, so this is relatively, say, continuous from the 21-22 work program. Of course, the priorities and the funding center of gravity is moving a bit. To go to the next level of detail, I will mention at least the call topics, even if no time to go into the call specifics. It's all, of course, available in the work program, as you all know. On the so-called competitiveness of space system, we have 3 call topics. Mainly, this is focusing on an area which is linked to what Evangelia just mentioned, so robotics. In the space domain, it means could mean 2 things. Could mean robotics in space, so in orbit around Earth, for various applications there, or planetary robotics, so rovers on the Moon or Mars or other bodies. And we have worked on both those aspects in Horizon 2020. Now we're focusing more on the orbital robotics. So the 2 last topics you see here, future space ecosystems, is what we mean with this. These are developing technologies needed to, in the future, be able to do on-orbit servicing, refueling, even assembly of large structures such as reflector antennas and other bigger, say, infrastructure in space, or for that matter, on the Moon. So this requires autonomous robotics and a lot of other components, of course. We also have a Earth observation technology topic here, which is not directly Copernicus Earth observation, but more focusing on the commercial side. This means higher resolution, higher revisit, so both time and space resolution of Earth observation for specific customers. You see here the little table that summarizes also the budget for these topics. I will go through a number of the main areas here. So reinforcing capacity to access and use space is here we focus on, also in the continuation of the 2021-22 call topics, low cost, high thrust propulsion for strategic space launchers, and maturation of technologies and ground system testing of those technologies. This is in order to increase the competitiveness of basically of the large rocket systems that we have already in Europe, Vega and Ariane. But European strategic space launchers really means any launch system that is able to any European launch systems that is able to launch satellites for Galileo and Copernicus and the future IRIS² constellation for satellite communication. Also new space transportation solutions and services, and flexible, efficient European test and production and launch facilities. So you see also the budgets here is relatively significant for these topics.
And then we have to support, as I mentioned earlier, also the existing services of Copernicus. We call it evolution. So that would be the research that is needed to improve and even evolve to other types of improved services in the area of Copernicus. We're focusing here on atmospheric climate change, including CO2. So of course, supporting very much the Green Deal, emergency management. And the Copernicus in situ component is basically linked to the sensors that are on Earth. That is necessary complement to the space-based observations, both for services and for calibration purposes, and the marine environment monitoring. In 2024, we'll also add topics on land and water and security. So for Copernicus, since it is really linked to the existing services, there is a specific document published on the portal, on the Funding and Tenders portal on Copernicus Service Evolution that gives the context. So proposers are advised to consult this additional document. Right, so next two topics here, or two areas, is quantum. Here in quantum, we address in the 23 and 24 quantum communication. So this is basically something that will be used in the IRIS² constellation. And we work here closely also with DG CONNECT, because quantum communication relies on both, of course, terrestrial and space segments. And for IRIS², I think quantum key distribution will be the first application. But also quantum space gravimetry is an important technology that could become a future Earth observation technology. It's based on quantum accelerometers. It's very precise technologies. And we hope to be able to launch by 2030 the first space mission, a Pathfinder mission, exploring and exploiting space gravimetry sensors. And for this, we fund here early studies. We had a phase 0 study already in the previous work program, and now it's phase A and phase B. This refers to the usual nomenclature of space missions. So it's phase A mission study and phase B mission study on and technology maturation. And then comes C, D, E, and F until we have a satellite flying in space. So this will be funded, we hope, in the coming work programs 25 to 27. Then we have what we call targeted strategic actions. It's kind of a catch-all name for some things which do not naturally fit in the other subject titles. We still fund, as I mentioned earlier, scientific exploitation of space data, although to a very limited extent compared to what Pillar 1 is doing in Horizon Europe. Space Technologies for European Non-Dependence is a specific activity that we run together with the European Space Agency and European Defence Agency, where we together map what is already being developed and what is missing when it comes to the critical technologies for Europe, where we really want to have a European supply capacity and a European supply chain, which is not the case for about 50 to 60% of the components that are embarked on European satellites. So we can and will never be totally independent or non-dependent in Europe. Of course, we rely on internationally supplied components and technologies, but some of those technologies we like to control. That could be, for example, atomic clocks for Galileo, but many other things as well. And here we also will be very interesting in getting results from the CHIPS Act. So to have a European manufacturing capacity of microchips, advanced microchips, would be very important. Downstream space applications and services based on Galileo and Copernicus. I will not go through all these, but it's basically geared to supporting applications related to European policies,
in green and digital transition, but also to support businesses and the new ideas and to develop new businesses basically for companies using this data and services which are freely available. PRS is a bit special. It's the public regulated service that is high resolution and guaranteed quality that is used for governmental use cases, governments for security applications and so on. So we have a couple of topics there in order to improve and to develop that. And finally, we have also a topic on Galileo Copernicus focusing on international cooperation. Copernicus has signed collaboration agreements with many countries around the world that is based on an open exchange of data between those countries. To mention a few, United States, some Latin American countries, Australia, and all of Africa, actually. So for those countries, they can participate in this topic and be funded in this topic. Actually, it's a requirement to have one such non-EU country in the proposal, and funding will come from the budget here in order to stimulate further exchange of data and developments with these countries. And finally, there is also a SATCOM topic geared towards the use of governmental satellite communication by member states. Right, so those were the open calls for proposals. And then in addition to that, about half of our budget goes to activities that are not directly linked to the open calls for proposals. Grants to identified beneficiaries. This is the mechanism we have chosen to fund the space surveillance and tracking, because this is a system which initially was developed by 5 countries, including Germany, France, Spain, Italy, UK, I believe. And now we have 15 countries, and UK is unfortunately not on board for known reasons, but we have 15 EU member states going together to develop further this system. And there are 5 such projects already running, and these are continuations of those projects that we foresee in 2024. We have an EU space partnership in development, and there will be a coordination and support action for that partnership later this year. And then for EGNSS Evolution, there will be some procurement activities from the Commission. But main part of this is actually delegated to European Space Agency and European Union Space Agency or European Space Agency for the EU programs, EU Space Program. This is the agency that is located in Prague. It's a regulatory agency, an EU agency. European Space Agency is not an EU agency, it's an international organization, as you may know. And ESA takes care of EGNSS upstream development on space weather and near-Earth object, GovSatcom technology development, and as I mentioned, in-orbit demonstration and validation, implementation, and basically the procurement of launch capacity and so on. To EUSPA, we delegate operations and services of the EGNSS, several Cassini entrepreneurship activities, such as hackathons and mentoring, and EGNSS and Copernicus downstream open calls, as I already mentioned on the previous slide. Right, so just a word about Cassini. Maybe you don't know and you haven't heard about it. It is in order to provide a vision for European space businesses and markets, to stimulate the new industries to join, new entrants, new private investments, new markets, and new products and solutions. And this is done by hackathons and mentoring, by prizes, competitions, by using EU money, actually Horizon money, to fund this seed and growth facility via InvestEU as well, but also money from Horizon Europe that we work together with European Investment Bank and European Investment Fund to raise money
in order to allow private investors, private investment funds, risk capital funds to take more risk and invest in space companies. This has been so far quite successful. So we see more and more risk capital increasing in Europe and willing to put money on space companies. Matchmaking, of course, partnering, and some support to growing companies to scale up. IOD, IOV I mentioned, and there are new concepts, of course, secure connectivity, where smaller companies also need to be involved. Okay, so this is, Cassini is a kind of a brand name that covers activities funded both from Horizon Europe and from the EU Space Program, and as we see, also from InvestEU. Okay, I don't think I have time to go through all this, but it's just to mention that in addition to that we have, of course, as you know, associated countries in addition to the member states that participate in our projects. Also, the UK, Morocco, and New Zealand are under a, what you call it, transition scheme, so they can participate in calls as if they were associated. For New Zealand, it's quite certain they will become associated very soon. For the UK, it's less certain, but still discussions are, of course, ongoing, as we know. We can read in the newspapers. But we don't have a date for UK association. Canada, formal negotiations are ongoing, so we expect that to happen sometime, maybe this year. Switzerland, they have been associated, as you know, before in Horizon 2020, but no official negotiations are ongoing at this point in time. We have, as was mentioned in the quantum area by Ramon, also in space, we have some limitations in topics using Article 22.5 to limit participation to member states and EEA EFTA, so in practice Iceland and Norway, and a few, possibly UK in some topics. UK with, of course, with a condition that they become associated. Otherwise, Horizon Europe we follow the usual rules. And we have one topic, as mentioned, explicitly encouraging international cooperation. Our timing, just to repeat, 28th of March this year, very urgent to send proposals to this call, and next calls in February next year, deadline. And work programs are, of course, available at the usual funding and tenders portal. So, thank you very much for your attention, and I hope I wasn't too long. Thank you very much, Mats, which is aligned with. We saw very interesting topics here in the space program and all the relative and related programs from European Space Agency, the GNSS, the EU SPA, and well, sometimes we are still confused on which is the managing authority and where do you delegate and where's the funding coming from, and a variety of these topics. You gave some insights on this. For example, we understand now that some parts of Cassini are funded by Horizon, other parts maybe not by Horizon. If I'm right, if you can just clarify all this for us a little bit to have this understanding, but quickly, because we are 20 minutes late. And yes, indeed. Well, we try not to confuse too much. So, for example, the calls that are run by the Commission or by the agency, executive agency helping us, HADEA, and the calls, open calls that are run by EUSPA agency in Prague, they're all published on the participant portal, the funding and tenders portal, sorry. So this should be completely transparent for applicants. Also, the questions, there's no wrong door to ask questions. The usual door to ask questions is on the funding and tenders portal. There is a service there. Also, you can send the questions to me. It will be channeled to the right place. When it comes to activities run by European Space Agency and the Cassini activities run by EUSPA,
Those will also be published on, we'll publish, so ÖSPA activities are published on the ÖSPA portal, but we also try to publish it on our own defense industry and space portal, as you see here, so that people can easily find it. When it comes to ESA, so ESA, for example, for IUD, IUV, the Commission will publish calls, or is publishing a continuously open call for expression of interest for companies and universities interested in having their payload or satellite launched into space. This is the place to go. ESA helps us by doing procurements of launch capacity, of procuring also integration services, so that participants who don't come with a whole satellite can get their system or experiment integrated onto a platform. So this is also quite complicated, and therefore we are liaising with ESA here, who have the experience of doing this. Those calls, of course, are open to system integrators, to platform developers, to launch service providers, and they are published on the ESA portal for ITTs. But we get information from ESA, and we strive to provide this information also on our own website. It's a bit confusing, of course. Cassini, as you mentioned, yeah, is funded also from the EU Space Program. Here I have to come back. Maybe I should try to come back with some more information. I think that we have links on our own portal, as mentioned here, so one can always consult that. And if there are questions or difficulties to find the right information, just feel free to give me send me an email. Perfect, and thank you. Yeah. You shed some light on this, and we have one short question, I think, for you. We see here, and I want to expand the window so I can understand. Ms. Papadoniou is asking if we can confirm that there is a deadline on the 28th of 3rd that is related to the in-orbit demonstration for servicing. I don't remember seeing a topic on the Horizon Europe, at least, calls and topics for in-orbit at this moment. Can you comment on this, Mats? Yes. The question again is, for in-orbit service demonstration, is there an opportunity with deadline 28th of 3rd March? Yes, I mean, we have these two topics here. It's the 2023 work program, so it has the deadline of 28th of March. Sorry, no, it's one topic. Two topics, sorry. Okay. The coordination support. The coordination and support action is a bit specific, of course. It's meant to be a kind of continuation of what was called Per Aspera in the recent past. So it's an action which will support the Commission with and the community with work related to standardization, because this is a big activity going on in this moment, and to provide road mapping activities and so on for the upcoming activities in this area. The action Future Space Ecosystems and enabling technologies there is really focusing on the technology development for components related to in-orbit servicing, and there it's both two of them have a deadline now on the 28th of March. Okay, thank you very much again, and we were very happy to have you here to try to increase the numbers of proposals in the space calls and topics as well. We're running a bit late, 25 minutes late, let's say, and I'm going to jump directly to the national representative from the General Secretariat for Research and Technology, Mr. Vasilis Gongolidis. Vasily, good afternoon, good morning, and you can share your screen and present. I know that you have some statistics for us as well. Thank you for inviting me here.
I'm Vasilis Movolidis. I will try to share my screen. We had another question, but it was already answered in the Q&A from Alexandra Kiritsaka from the Institute of Entrepreneurial Development, and the extended pages are referring to the second stage, is what Nicholas replied. Okay, I'm Vasilis Movolidis. I work at General Secretariat for Research and Innovation. I'm a national delegate for Cluster 4 Digital Industry and Space. I have to apologize because I was not attending the meeting, this workshop from the beginning, because I had to attend another very also important workshop regarding the competence centers under the CHIPS JU. I've put a slide with the team, let's say, the national team of delegates and experts in the cluster 4. You can see me, you can see Mr. Dimitris Zisis from Aegean University, and Mr. Zisis has taken the place of the very energetic Mara Hachamidou, and you can see the experts from Charokopio University, Aristotelio, Εθνικό Αστεροσκοπείο, sorry to say that in Greek, from the Ministry of Digital Governance, also from GSRI. We try to mix experts and competencies to cover the various aspects of this cluster, which covers a big area, thematic areas. Now, let's go to the actual, let's say, key data regarding how the Greek partners have gone in the cluster 4. You can see from the funding and tender portals from the dashboard that we're in a very good position. We heard that from Ms. Malio. I managed to hear her presentation in the beginning. Very good performance regarding the digital technologies. And you can see here we're in the 6th position regarding the net EU contribution. I've only depicted the first countries here that have received more than 20 million. I was actually, let's say, worried about to see how we're comparing with the previous period, Horizon 2020. And you can see that in Horizon 2020 and in, specifically in the leadership in emerging and industrial technologies, we took the 8th position. So yes, I can confirm that we're also in a good position now. If we try to analyze this performance, we can see that this 180 million is allocated to 393 participations, 172 grants. I think one of the most important factors is the success rate. Very good success rate, 19.84. You can see also there's an involvement of SMEs, and from this 180 million, 46 have gone to SMEs. And you can see there the overview of this allocation of funding between research organizations, higher education institutes, and enterprise sector. If we move further, we have seen from Mr. Deligiannakis, and you know actually the composition of this cluster of destinations, and you can see how this 180 million are dispersed in these various destinations. I think the first impression is that destination 3 regarding the data calls is the first one, and also depicts the good performance we had also in Horizon 2020. You can see also
the allocation of funding to the other destinations. I have also included the SNSJU and KDTJU. I think KDTJU will be further improved. I know from the statistics, I'm also a delegate in the KDT JU governing board, and I know that we have a very good performance there. So I assume, at least from KDT, our performance will be further improved. Now you can see the top 20 performance here. As it is usually the picture from the past or what is usually experienced. We have the research and higher education institutes taking the front, let's say, seats, but we also have enterprises. And apart from the table, you can see it in the chart. The University of Patra is taking the first step, and we have CERT on the second position. If we try to analyze the performance of the SMEs, you can see here, this is not a test for eyes, but I thought it was important to have them here. You can have the presentation later. And I thought it was also important to see how Greece and Greek partners are collaborating with other countries. You can see here, we have reached Kenya and Africa. I was really impressed by that. Anyway, most of the collaborations are between Spain, I think, and Germany. And you can see that in this chart, Spain, Italy, Germany, of course, also among the Greek partners. I won't take long of your time. Thank you for your time. And I would like to say that it's a really difficult cluster. We're performing very well, but it is really difficult. I now realized from the previous presenter, only space is so complex, and we really need to cooperate very, very close, all the team and the experts to support all the partners participating in the cluster. Thank you very much. Indeed, thank you, Vasilis. And the chart where it showed that where you showed with which other countries our Greek participants and proposals are collaborating is very interesting as well. We kind of had a feeling, and also you saw that the University of Patras is first in successful proposals, so it's like we knew it. And we have here very, very excellent and to the designated representatives from the University of Patras and LMS. But before them, we will invite Dr. Kousi, the director of the new EIT Manufacturing Collocation Center Southeast, which is the first actually EIT KIC CLC established in Greece. The previous ones, let's say like the EIT Health at EKTs, the hub, were actually hubs or satellites or members also sometimes like EIT Raw Materials of the CLCs, but the CLC was not established in Athens in Greece. So hello, Nikki, and well, you can try and share your screen and give us the introduction on the EIT manufacturing and how it started. Maybe then we can connect it even with the University of Patras and what the crucial role in the proposal stage. So then let me start first by thanking the organizers and the National Documentation Center for organizing such an interesting and useful event. And of course, also a big thank you to Mr. Megas for inviting me here. And
I must say that the presentation we saw before from Mr. Gogolidis was very enlightening and with a very useful information on the national ecosystem. So I'm happy to be after this presentation and see how we can further elaborate on the opportunities offered for Greece, but also for the rest of the region. So EIT manufacturing, let me start directly from that. And I will go in English as well in my presentation. So EIT manufacturing is actually supported by the European Institute of Technology and Innovation, which is part of European Union and was established in 2008. So this institute, EIT, the so-called EIT, is supporting knowledge and innovation communities that are focusing on a specific global challenge. And in our case, in EIT manufacturing case, our vision is to support manufacturing innovation in Europe. And in order to do so, what we are doing is that we are bringing together manufacturing actors all across Europe, coming from innovation, education, but also business creation, and help them to establish synergies in order to make the most out of the synergy effect and enable sustainable and competitive manufacturing in Europe. So, as I mentioned already, EIT Manufacturing is a European partnership. We are operating in a Europe-wide network composed by industry and also scientific organizations. And we are working on the principle of the knowledge triangle integration. We are already offering to our members, but also to the public, our social network and innovation platform, where all of our members have joined and interacting on different topics and challenges towards matchmaking and enabling their participation in our activities. And we are also offering our European learning platform, SkillsMove, that we are using it as a platform for enabling upskilling and reskilling of the factory personnel in different levels. And a bit on the partnership. So EIT Manufacturing started in 2019 with only 50 partners because this was the limit from EIT for submitting a proposal. And right now, having a screenshot from 2022, we have more than 80 partners. You see that more than 50% comes from industry. And this is a strategic goal for EIT Manufacturing, since we want our activities to be driven by the actual needs of manufacturing. So we have different sectors involved: electronics, automotive, robotics, consumer goods, and so on. And together with them, of course, we have the universities and the RTOs working and making innovation happen in cooperation with the industrial partners. And a bit more on the organizational aspect, I would say. The headquarters are in Paris, in France, and until 2022, EIT Manufacturing was operating also 5 collocation centers all across Europe, as you can see on the map. And each collocation center is responsible for developing the activities of EIT Manufacturing in a specific region. And back then, Southeast Europe was under the responsibility of Vienna Collocation Center in Austria. But then it was identified by EIT Manufacturing that Southeast Europe has a lot of potential for innovation, especially in the manufacturing sector, and also specific particularities that we should focus on. And this is how the decision came for establishing a new CLC in Athens that will focus on Southeast Europe. And as also George mentioned, this is the first time that Greece is hosting a collocation center in any of the KICs.
And this is why we are really happy to have undertaken this endeavor. I will go very quickly for the storyline, how we end up with this collocation center here in Greece, starting from the initiative. So after EIT Manufacturing has decided to launch a new collocation center, the Laboratory for Manufacturing Systems and Automation from University of Patras coordinated a proposal together with the partner from Bulgaria and Romania in order to create such a collocation center in Greece. And we're happy also to receive the support from the national authorities for this opportunity, but also to receive support from 15 back then industrial actors, proving the high activity in manufacturing in the region. So the CLC established within 2022, and the legal form is that of a private company that is fully that has only one shareholder, and this is EIT Manufacturing. We have our headquarters, the CLC office in Athens, in city center, in Belokipos, and we are really looking forward to welcome you there. And to go a bit more on what CLC is doing, as I mentioned, we are covering Southeast Europe, so 8 countries, Greece, but also Albania, Bulgaria, Cyprus, Moldova, North Macedonia, Romania, and Turkey. And what we consider as a success of having this CLC here is that it will be also identified as an innovation center for the region, because actors from all these countries will be referring to our CLC for developing activities and supporting their industrial ecosystem, but also the development and the commercialization of new technologies and the support of entrepreneurship in the region. So the role of the CLC focuses in 3 axes. We start by stimulating the local manufacturing ecosystem in the different countries we are operating. Then in the second level, we are working on accelerating the cross-national synergies of the different actors in the different countries. And then at the third level, of course, we act as a communication and as a connection point with the rest of the regions of EIT Manufacturing map. So we're bringing together actors from our region with actors from Central Europe, from North Europe, and so forth, to establish connection and synergies. Our inauguration event took place in October 2022, and we were really happy to combine the inauguration event with the Innovate Athens. This is one of the flagship events of EIT that took place here in Athens, and we also received the support from the national authorities, having and hosting 3 ministers from Greece, Romania, and Serbia, but also we were happy to host the representatives and high-level representatives of the European Commission and national authorities and important stakeholders in European level in the event. The next part of my presentation, and I will also make it as short as possible, is focusing a bit on the opportunities that EIT Manufacturing is offering and on the approach that we are doing so. So starting from the left side of the slide, I talked already about that, but the main concept we are replicating in all of our activities is that of the knowledge triangle integration. So how to bring innovation, business creation, and education together. And on top, we have the RIS program. The RIS stands from the Regional Innovation Scheme.
that supports the risk eligible countries. And as risk countries, these are the ones that have been scored as modest or moderate innovators in the European Innovation Scoreboard. Of course, Greece and the rest countries of the region are eligible for this program as well. And with this program, we aim to provide additional support and tailor-made services in order to help those countries to boost their innovation capacity. Then on the right side, we see our technological orientation, let's say, that comes in the form of 4 flagships. So our activities are oriented around the creation of flexible production systems that can lead to competitive manufacturing in European level. Of course, green transition and circular economy is also a highlight for us and for the programs we are running. In parallel, digital transformation that come with digital and collaborative solutions for innovative manufacturing systems is also in our priorities. And last but definitely not least, the human-machine co-working and the social aspect in the factory level is also included in our technology roadmap. In terms of having actually those in mind, in terms of services that we are providing, we see classification on the slide. So the activities we are doing are very close related to the TRL level, the technology readiness level of the different innovations involved. And we start by providing services related to technologies that are already commercially available and are owned by innovators, technology providers, and startups of our ecosystem. And what we are doing is that EIT Manufacturing is scouting on this technology pool and open innovation pool all across Europe and the network available. And through this scouting, can identify good solutions that can meet the requirements of our industrial partners and establish connection between our industrial partners with technology providers in order for them to create and establish a commercial relationship. Then, as a second step, if there is, let's say, a little bit of more available time from the end user side, from the industrial partner side, we give the opportunity to our industrial partners to define challenges that they want to resolve in their manufacturing system. And then we we call actually startups, but also different kinds of technology providers to address and provide or propose solutions to these challenges. And this has the form of a competition. And at the end, for the finalists and the selected technology providers, we are bringing them in contact with the industrial player, but also we are financing part of the implementation and of the proposed solution. Then as a third step, when we are talking about solutions that are not already on the market, but they are above TRL 6, and we can see this as a continuation of the Horizon Europe programs that were presented earlier, because in these projects, what we want to do is to start from TRL 6 and fund projects of 1 and 2 years duration in order to help the innovators and the developers to increase the maturity of their solution and eventually reach to commercialization. We offer such kind of projects on innovation topics, on business creation topics, and education topics.
We have 2 open calls per year with an approximate budget of 15 million. What we are funding there are actually consortia, small consortia that bring together actors from the knowledge triangle point. So bring together actors from innovation, business creation, and education. And through this synergy, help the piloting and the commercialization of new technologies launched in the market. I have in the next slide some specific opportunities and open calls that will be launched within the year of 2023. But I think I will not go too much into detail now. We will share, of course, the slides with all of you so you can get more information there. I want just to jump into my last slide, just to show you where you can find us and how you can get more information on our programs. So one thing is, of course, that you can use our website to follow our activities, and there you can find information on the specific open calls we are launching each year. But then also we have our social innovation platform, the Agora platform, where we host networking activities with our complete ecosystem. So if you are interested to be part of our community, please join Agora for more information. And then as a third level, of course, we will be really happy to get to meet you and get to know any interest you may have on our activities. So in the slide, you can find also the Southeast team contact details that you can use for any direct question you may have. Once again, thanks a lot for the time, and yeah, for anything that you may want to know more, please feel free to contact us. Thank you very much, Nikki. Have a good start on all these activities that you're planning and you're implementing already, even though it's not been such a long time since your establishment here in Athens. Well, I see a lot of interesting opportunities for connection through Agora, for funding through the innovation calls, so that if I'm not wrong, some partners should be members also. Others can also join and then see if they want to become members in the future, or to just participate and receive the funding, which is 70% as you showed. But it's good because it focuses on the next levels and higher TRLs than the industry, for example, calls that we saw earlier from Nicholas. And exactly. I saw also Boost Up, which is it open for risk countries as well? And it's Yes, exactly. So Boost Up is one of the competitions we are running, and we are doing this in pan-European level, but we are doing that also in regional level. So this year we will have the Boost Up competition only for Southeast region, and we will focus here. And I think it will be a very good opportunity for startups and scale-ups, because these will be the eligible, let's say, applicants for this competition. And we will, of course, share all the information and invite all the interested organizations to join there. And interesting, it's a first step to join Boost Up, for example, if you're a startup, a scale-up, or innovative SME with a potential spin-out or something like that, to test receive acceleration services, I guess. That's the mixer usually. Acceleration services, also access to finance, but also connection with our network and the pan-European ecosystem, which can be very important for startups and scale-ups to expand their network and also their customers. Perfect. And then they can actually, them or actually bigger SMEs or industries can join the innovation calls. And I'm sure that you will have a great mixer in the future years, because we've seen how EIT Health, for example, progressed with a few programs, that more than some were redesigned, and this was how it went. And it's
as my friends, the Dutch, are saying, it's a different animal if you compare it with other Horizon Europe initiatives. It's autonomous in a way and complementary, and I think very, very useful. I really like the experience working with the EIT in general, and I hope we can collaborate further. And thank you very much. And now we'll go to University of Patras again. Thank you also. We have here Professor Stavropoulos, but Panagiotis, before we jump to you, we'll have a recorded video from from Professor Chrysoulouris. This is the main man behind the LMS. And let's play the video, and I hope it's self-explanatory. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και τον κύριο Μέγα προσωπικά για την διοργάνωση και την ευγενική πρόσκληση. Θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στη δραστηριότητα του εργαστηρίου μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για συγκεκριμένες εφαρμογές και τα λεγόμενα success story. Θα μιλήσει σε λίγο ο κύριος Σταυρόπουλος από το εργαστήριό μας. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερο στο γεγονός ότι επί σειρά ετών συμμετέχουμε με πρωταγωνιστικό ρόλο και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ένα στοιχείο της παρουσίας μας σε δεκάδες επιτυχημένα ερευνητικά προγράμματα είναι ότι έχουμε καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να πιάσουμε το σφιγμό της βιομηχανικής παραγωγής και να προτείνουμε λύσεις και ιδέες οι οποίες είναι εφαρμόσιμες και κατά κάποιο τρόπο δίνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη βιομηχανία. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα τα τελευταία χρόνια όπου έχουμε δουλέψει με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, παραδείγματος χάρη σε θέματα ρομποτικής και αυτοματισμού, σε θέματα νέων διεργασιών όπως το λεγόμενο additive manufacturing, σε θέματα εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανική πράξη και σε θέματα παραδείγματος χάρη εικονικής πραγματικότητας. Ήμασταν και είμαστε ίσως ακόμα πρωτοπόροι στην Ευρώπη σε αυτά τα θέματα. Είμαστε από τους πρώτους που είδαμε βιομηχανικές εφαρμογές στα συγκεκριμένα τεχνολογικά θέματα, ίσως πριν από άλλες ερευνητικές ομάδες στην Ευρώπη. Η κεντρική ιδέα της συμμετοχής μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα ήταν και είναι πρώτα να δούμε και να αντιληφθούμε σωστά τις ανάγκες της βιομηχανίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στο σύγχρονο περιβάλλον. Δεύτερον, να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια και με την καλύτερη δυνατή ποιότητα της δουλειάς μας, ώστε να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, μερικές φορές υπερβάλλοντας και τα όρια της χρηματοδότησης. Και βέβαια, έχουμε πάντα προσπαθήσει να είμαστε οργανωμένοι και ευέλικτοι, ούτως ώστε η παρουσία μας σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα να είναι κατά το δυνατόν επιτυχημένη και να συμβάλλει στη συνολική επιτυχία του προγράμματος. Το εργαστήριο μας αυτή τη στιγμή απασχολεί περισσότερο από 100 ανθρώπους και ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια στην Ευρώπη που ασχολείται με θέματα βιομηχανικής παραγωγής και τεχνολογιών σε επίπεδο εφαρμοσμένης έρευνας. Έχουμε προχωρήσει τη συνεργασία μας με διάφορους τρόπους πέραν των κλασικών προγραμμάτων που είναι παραδείγματος χάρη στο Horizon. Έχουμε δημιουργήσει, όπως ακούσατε πριν από την κυρία Κούση, το CLC Southeast που είναι κομμάτι του EIT Manufacturing, στο οποίο είμαστε οι πρωταγωνιστές, είμαστε εκείνοι οι οποίοι διοργανώσαμε το call και διοργανώσαμε τη συμμετοχή με παραπάνω από 50 partners. Στην παρούσα φάση έχουμε 80 partners, ενώ ταυτόχρονα θέλω να σας επιστήσω την προσοχή και στη δημιουργία ενός κέντρου ικανοτήτων πρόσφατα στην Πάτρα, το λέμε Teaching Factory Competence Center,
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Είναι ένα κέντρο ικανοτήτων που εστιάζει σε ένα καινούριο κόνσεπτ, το λεγόμενο teaching factory, που προσπαθούμε να φέρουμε τη βιομηχανική πράξη μέσα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και το ερευνητικό περιβάλλον και αντίστροφα να περάσουμε το ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον μέσα στη βιομηχανική πράξη με ενδιαφέρουσες εφαρμογές και συνεργασίες. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα, δηλαδή είναι το εργαστήριο, είναι το CLC, είναι το κέντρο ικανοτήτων, ένα πλέγμα συμμετοχής μας στα ευρωπαϊκά δρόμενα, με έναν τρόπο που να είναι αφενός μεν χρήσιμος για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ελληνική βιομηχανία, και να βοηθάει στην καλύτερη και μεγαλύτερη competitiveness, ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα να δίνει την ευκαιρία και σε Έλληνες μηχανικούς, περισσότερο πεπειραμένους και λιγότερο πεπειραμένους, να συμμετέχουν στα δρόμενα της βιομηχανίας και να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια για την καλύτερη ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή μου. Λυπάμαι που αυτή τη στιγμή θα είμαι σε κάποιο αεροπλάνο για ταξιδεύοντας στην Ευρώπη. Θα ακούσετε περισσότερα από τον κύριο Σταυρόπουλο για συγκεκριμένες εφαρμογές και λύσεις που έχουν προέρθει από τη συνεργασία μας μέσα σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ και πάλι. Πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε από τον καθηγητή τον κύριο Χρυσολούρη. Ήταν το recording στοχευμένο και ήξερε ακριβώς και το χρόνο που θα παρουσιάσει και συνέδεσε με το EIT Manufacturing και με το LMS και τις δράσεις του που θα μας παρουσιάσει τώρα ο καθηγητής κ. Σταυρόπουλος, Παναγιώτη. Είδαμε τα στατιστικά, ήταν εντυπωσιακά και νομίζω ότι έφερε και γούρι που σταμάτησα λίγο πριν το Πάσχα στο LMS. Καταρχάς, να ευχαριστήσω το ΕΚΟ του για την πρόσκληση και το Γιώργο το Μέγα ιδιαίτερος. Είναι τιμή μας και χαρά μας να παρουσιάζουμε σε τέτοιους events. It would be good to switch in English since there were some participants and colleagues from abroad, so to have the event as a uniform. Okay, so as Professor Chrysoloris indicated in his talk right before, LMS was established when he came back from the States. He was a professor in the MIT, and he gave us, at least to the new generations, a very, very specific quote. Try to be and to try to work close with the industry. So what we have done and how we do operate is that we are in a very, very close collaboration and cooperation with European and national industry, as well as a big number of high-tech firms. Nowadays, we have a man count about 100 researchers, and some key indicators. We have more or less participated in 180 R&D projects. We have organized 10 international conferences, or more than 10 international conferences, which is important to state that we have gained the trust of the scientific community. We don't participate only, but we do organize such conferences, and we have published more than 700, 800 scientific articles in journals and conferences. What we do, if we try to wrap up our, let's say, operations in a slide, is that we do try to optimize manufacturing, and we do try to optimize manufacturing, looking into it from three different perspectives, from three different points of view, if you'd like to say so. So we are working into the low level of manufacturing, which is manufacturing processes. Then we do level up, and we do see and we do investigate how does the machines collaborate with people, how do robots collaborate with machines, how robots collaborate with robots. And this is the mid-level of manufacturing, has to do with manufacturing automation, robots, and digital reality applications. And going upwards more, one level up again, we do look into manufacturing from the perspective of a manufacturing system or a manufacturing line.
We do have 3 specific groups in LMS, processes, robots, and systems. And you can imagine that the key enabling technologies cross through the borders of all of these 3 areas, okay, in order to be able to provide solutions that will try to resolve and do resolve the actual problems that manufacturers have in the day-to-day operations. Okay, we have highlighted that we have participated in a number of R&D competitive projects funded by the European Commission mainly, but also from national resources. What is important to say is that we have coordinated a big number, almost 1/4 of these participations, which means that we have granted and we have gained the trust of the partners, of the industrial partners, and also of the funding mechanism of the Commission to be able to handle such activities from our perspective. And this has resulted to a big portfolio of long-lasting collaborations, and this is what also Professor highlighted in his very short intervention, that we do have partners and we do have long-lasting collaborations with them over the years, and we do evolve together and we do advance together and we do try to resolve their problems and to provide solutions towards the challenges they do face in their operations. We are not new in the business, and since Professor came from the States, as we have indicated, okay, we have been talking about the new concepts that are now in the state of the art for more than 10 or so, or more than 10 years or so. Okay, so we have started back into the 2012, 2010, starting talking and implementing Industry 4.0 solutions into activities and many others that we're going to see in the next couple of slides. I understand that we have very past the time limit, so I will try to be as quick as possible. George, very sorry for that, but I do understand that people have also other plans. Some indicative examples, okay, sourcing from the different groups or the different disciplines or levels of manufacturing that we do try to improve. Of course, the problems come also always from the shop floor. We go in the factories, we go to the industrial partners, and we try to hear what their problem is, okay? And then look into our business, look into our area and try to find the best solutions and to match them with the priorities of course, European Commission or any other funding mechanism. So one of the very first, let's say, applications using also AI in order to try to optimize manufacturing processes has been performed in a European project Masses. It goes back into 2015, 2016, if I recall well. And in the production area of CRF/Fiat factory, where we did try to understand and we do try to use techniques to understand through data captured from melt pool and thermal cameras, the quality of the weld. This is a very important thing, and try to characterize it and try to make some statistics and try to give to the final operator, to give to the final to the shop floor, to the operator at the shop floor, to give him a result if the weld is good or bad at the same point of time that the weld has been created. Leveling up and looking also into the new trends regarding electromobility and statuses and trends such as zero defect. In another application, in another project, along with Comau and IFIVS. IFIVS is a European electromobility manufacturing. As we all know and we understand that electric batteries need to be welded, and the weld is very critical at this point of time, because not only has to keep the different elements together, but it has to work also as a connection and a wiring connecting device, and everything that is not on the
everything not in the full or in the status that it should be will result in scrapping or, let's say, the entire modules. And this is a statement that Comau has indicated that we should look into a solution, and this also has been implemented using artificial intelligence means and techniques that will be able not to allow one single part to be defective. Another highlight that we would like to share with the community, and we are working very, very closely with VDL. VDL is, among others, a bus manufacturer in the Netherlands. In a project so-called Sherlock, we are using XR and robotics for flexible assembly techniques and statuses. So we can see in the figure over here a worker from VDL that's using the techniques and the tools. You can see the robot named under the project Sherlock in order to be able to assist him in the assembly operation that he's been performing. Not only in European level, but also in national level, similar techniques using XR and robotics for human-centric SME production. We can see an operator in Kalpak. Kalpak is a company that produces solar panels and in an area near Athens. So what we have indicated and what we would have highlighted is that with the use of XR reality tools, we can see the operator with the glasses and the different sensing devices. He's trying to optimize and trying to improve the production and also make the work, make the tasks easier for him to perform during the entire, let's say, operation cycle of his daily pattern. One of the first, let's say, applications of Industry 4.0 in industrial factories has been done by the project Sense and React back in the 2010-12, I think, was started, where we applied the different Industry 4.0 key tools in the production area of Electrolux. Electrolux is a manufacturer of white goods, especially this was a factory in Italy. And what was really, really exciting is to see the reactions of the workers and how well they did adapt the solutions that were provided by the project in order to, because they did understand that these tools and these techniques did actually make their everyday life, their everyday process much more easier, much more controllable, and very, very well planned. And moving into the future, a couple of things that we would like also to share with the community. We did have couple of success stories in the last call. These are projects that LMS is coordinating. ARISE is the one and has to do with the artificial intelligence in manufacturing sustainability in SMEs. And we will be working towards the uptake of AI into manufacturing SMEs environments. What should be noted is that this project has a form of cascade funding, so there will be some open calls. So local SMEs, national SMEs would be much more appreciated to apply through that in the years to come. So please follow the project and the dissemination channels. Again, in the last call, there is the Master XR. It's a project that, again, LMS is coordinating and has to do with the mixed reality ecosystem for teaching robots in manufacturing. Okay, so we have to somehow integrate the robots into manufacturing environment and teach them using XR techniques to assist us and operate in our environment in the way we do want. Again, they're going to be open calls, so look out also for Master XR open calls that are going to come out in the next couple of months or so. And we are also in the happy, let's say, position to announce that we have got a participation in the AI Matters project by having a national satellite. And the aim of AI Matters is to be able to strengthen the EU manufacturing industry uptake of AI technology
using and setting up and implementing world-class testing and experimentation facilities. We all understand that, especially for small and medium enterprises, and also for the SMEs that we do have in the Greek manufacturing landscape, investing in different and new technologies is something it's something difficult, I would like to say, because they're all day caught up with their everyday running their business solutions. And AI Matters will offer a test bed for them to try to apply and to test different and newcomers in the AI technology. Okay, and in terms of networking, and I'm sure that the colleagues from Commission have already met this network. LMS is driving the AIMNet, which is the Artificial Intelligence in Manufacturing Network. We are coordinating this network along with a number of industrial RTOs and academic partners, having as an objective to try to streamline or to try to find the best applications of AI in the different levels of manufacturing, but having heard the voice of the customer. Our customer right now is the industry, and how they will be able to integrate the solutions provided by technologists in their everyday lives and the everyday production challenges. Again, just to have the the global overview and manufacturing picture, AIMNet is also looking in the 3 different levels of manufacturing, as we have introduced in our lab structure, starting from the lower level, medium level, and higher level of manufacturing operations. And at last but not least, we do have a very, very recent book coming from people, offered from people from our lab, that it has been issued in the January of 2023, and it's a perspective on artificial intelligence in manufacturing, covering and documenting all the state-of-the-art and all the trends of AI in our domain. That was more or less from my side. Thank you for your time. Sorry for keeping up you a bit more than planned, but we are open for any questions or any other issues. Please feel free to reach out. Thank you very much, Panagiotis, and we'll continue in Greek, because I think all our international partners now informed me that they were leaving. Okay. Οπότε βλέπουμε όλα αυτά τα εντυπωσιακά που κάνετε, και τα είχα δει και νομίζω πέρυσι το Μάιο, είχα δει αυτό με το HoloLens που βοηθούσε να σηκώσει την πόρτα του αυτοκινήτου, τα άλλα μέσα πρόσθεση μέσα στο εργοστάσιο. Ήταν το προηγούμενο project που έδειξε, νομίζω, το AIM, αν δεν κάνω όλα. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχαμε δει από το Sherlock κάποιο τμήμα. Για το Sherlock είχαμε δει, ναι. Πραγματικά εντυπωσιακά τα όσα κάνετε, και άξια νομίζω είστε στην πρώτη θέση για την προηγούμενη διετία συνολικά για το Cluster 4, αν είδα καλά από ό,τι έδειξε ο Βασίλης. Οπότε πιστεύω ότι οι πόρτες σας είναι ανοιχτές, και όποιος θέλει να έρθει να δει, μπορεί να έρθει με κάποιο ραντεβού ίσως να δει τι κάνετε και να εμπνευστεί ίσως. Δεν ξέρω, Παναγιώτη. Πολύ ευχαριστώς, πολύ ευχαριστώς. Να είμαστε στη διάθεση. Ωραία, ωραία. Και νομίζω ότι πραγματικά δείχνετε τον δρόμο, και φυσικά όλοι και οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες partners σας στέλνανε πλάι τους σε άλλες προτάσεις. Και πραγματικά θυμάμαι αυτό που μου είχες πει, ότι υπάρχουν πάρα πολλές μικρά εργαστήρια, μικρές βιομηχανίες, μικρές εταιρείες στην Ελλάδα που κάνουν εντυπωσιακά πράγματα και δεν τις γνωρίζουμε. Θα πρέπει να τις μάθουμε και αυτές. Και γι' αυτό, όπως είπες και στο πρώτο σου μήνυμα, που ήταν και το μήνυμα του κ. Χρυσουλούρη, πρέπει να είμαστε κοντά στη βιομηχανία. Και αυτό έχει τη δική του σημασία για να προχωρήσουμε και να έχουμε λύσεις στην αγορά που ζητάει και η Κομισιόν. Ακριβώς. Νομίζω ότι υπάρχει δυναμική, σίγουρα υπάρχει δυναμική στην Ελλάδα. Η δυναμική υπάρχει σε διάφορα εργαστήρια, σε διάφορες επιχειρήσεις, σε διάφορες εταιρείες. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά στο να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο δικό μας κοινό, που είναι η βιομηχανία. Έτσι. Αν μιλάμε για τη βιομηχανία ή σε άλλα κοινά, ο καθένας στο οπτική. Συμφωνούμε και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
Και καθώς περνάει αρκετά ο χρόνος, ευχαριστήσω Παναγιώτη που ήσουν μαζί μας και τώρα να προχωρήσουμε στις εσωτερικές μας παρουσιάσεις. Έχουμε μαζί μας τον Άγγελο τον Αγγελίδη, τον συντονιστή και υπεύθυνο της μονάδας μας, τον συντονιστή του Enterprise Europe Network. Καλησπέρα Άγγελε. Θα μας παρουσιάσεις τις δράσεις της μονάδας του Enterprise Europe Network και των Digital Innovation Hubs και του Smart Attica, φαντάζομαι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εσένα Γιώργο και τους υπόλοιπους συναδέλφους που φροντίσαν να διοργανώσουν το εντυπωσιακό αυτό event. Θα κοιτάξω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται, γιατί βλέπω ότι έχουμε λίγο φάει από το χρονοδιάγραμμα. Θα το πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα πω τα βασικά ώστε να μπορέσω να κινήσω το ενδιαφέρον για να είμαστε στη συνέχεια σε επαφή, όπως είμαστε πάντα διαθέσιμοι σε όποιον ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες ή υπηρεσίες. Θα μιλήσω για 2 ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία υλοποιούμε αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το ένα είναι το Enterprise Europe Network και το άλλο είναι το Smart Attica, στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο Digital Innovation Hub που έχει να κάνει με το ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως σας είπα, θα ξεκινήσω από το Enterprise Europe Network. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων. Είναι έργο δικτύωσης. Έχει να κάνει με την εξωστρέφεια ελληνικών επιχειρήσεων και το ΕΚΤ είναι ιδρυτικό μέλος και έχει συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία που το υλοποιεί στην Ελλάδα. Λίγα ιστορικά στοιχεία, πάρα πολύ σύντομα. Στη μορφή του που είναι αυτή τη στιγμή, έρχεται από το 2008, οι ρίζες βρίσκονται πίσω στο 2008, όταν τότε είχε διαγνωστεί η ανάγκη υπηρεσιών μιας στάσης, οπότε 2 προηγούμενα δίκτυα, το European Information Center και το Innovation Relay Center, ενώθηκαν και μας δώσαν αυτό που έχουμε σήμερα, το Enterprise Europe Network. Χρηματοδοτείται από το Single Market Program και είναι σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση της στρατηγικής της, για τη βελτίωση δεξιοτήτων, για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Έχει 8 βασικούς τομείς. Οι τομείς αυτοί έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα, την καινοτομία, την ψηφιακοποίηση, την ανθεκτικότητα, τη διεθνοποίηση, την σύναψη συνεργασιών, εκεί είναι και το αποτέλεσμα της εξωστρέφειας, την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και την πρόσβαση σε άλλου είδους χρηματοδοτήσεις. Οι δράσεις μας και οι δράσεις του δικτύου και του προγράμματος υλοποιούνται και ομαδοποιούνται σε 3 πυλώνες. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε έχουν να κάνουν με υπηρεσίες δικτύωσης, με συμβουλευτική και με υποστήριξη καινοτομίας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τις υποκατηγορίες μέσα σε αυτούς τους πυλώνες. Μπορούμε, όποιος ενδιαφέρεται, να το συζητήσουμε μεταγενέστερα, αν εκδηλωθεί οποιοδήποτε ενδιαφέρον. Όμως, μέσα από σειρά δράσεων προκύπτει το απότατο αποτέλεσμα και ο στόχος, ο οποίος είναι η σύναψη συνεργασιών. Σύναψη συνεργασιών είτε ερευνητικών, είτε τεχνολογικών, είτε καθαρά εμπορικών. Για να υλοποιηθούν και οι δράσεις και να επιτευχθεί το αποτέλεσμα, δουλεύουν πάνω σε αυτό πάνω από 3.000 σύμβουλοι σε 65 χώρες. Αν και το έργο ονομάζεται Enterprise Europe Network, έχουν συνδεθεί και συμμετέχουν και συμβάλλουν 65 χώρες. Οπότε πάνω από 600 οργανισμοί συμβάλλουν στις δράσεις, πάνω από 3.000 σύμβουλοι, και για το λόγο αυτό υπάρχει μια περαιτέρω τμηματοποίηση σε 15 τομείς. Πώς οι τομείς αυτοί τώρα δένουν με τις δράσεις των εθνικών σημείων επαφής. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι έχουμε τον τομέα του digital στο Enterprise Europe Network, όπου υπάρχει σαφής σύνδεση και συνέργεια με δράσεις των εθνικών σημείων επαφής και ειδικότερα στο Cluster 4. Ακόμα παραπέρα, electronics, aerospace and defense, energy, intensive industries, renewable energy, mobility, όλα αυτά μπορούμε διασταλτικά να πούμε ότι σχετίζονται μεταξύ τους. Θα ρωτήσετε τώρα, ενδεχομένως να αναρωτηθείτε ποιος είναι ο ρόλος μας κυρίως και πώς υλοποιούνται αυτές οι δράσεις. Ένα βασικό σημείο που μας κάνει πολύτιμους για όσους αναζητούν
υπηρεσίες του προγράμματος είναι ότι βρισκόμαστε στην πηγή της πληροφορίας. Μέσω μιας βάσης δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι σύμβουλοι του Enterprise Europe Network, διακινούμε και μαθαίνουμε και ενημερωνόμαστε για πληροφορίες που είναι ενδιαφέρουσες για πάρα πολλούς, είτε από τον επιχειρηματικό τομέα είτε από τον ερευνητικό. Βλέπουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα ότι έχω εμφανίσει 3 πολύ απλά παραδείγματα. Μια Ολλανδική εταιρεία, ας πούμε, αναζητάει συνεργάτη για να φτιάξει ένα πρόγραμμα που θα προβλέπει κόστη και να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιος αναζητά συνεργάτες για να κατεβάσει πρόσκληση σε κάποιο call. Βλέπουμε επίσης πληροφορίες που σχετίζονται με calls και ανακοινώσεις σχετικές. Τώρα, μία επόμενη ερώτηση που θα έκανε κάποιος είναι αν υπάρχει αποτέλεσμα από όλες αυτές τις δράσεις. Εδώ σας δείχνω στη διαφάνεια αυτή τα αποτελέσματα της ελληνικής κοινοπραξίας για τη διετία 2021, όπου όλοι οι συνεργάτες καταφέραμε να οδηγήσουμε και να φέρουμε εις πέρα σε 160 επιχειρηματικές είτε τεχνολογικές είτε ερευνητικές συνεργασίες. Αυτό επετεύχθη μέσω της διακίνησης 1.500 προφίλ οργανισμών. Γίνανε 3.500 εκδηλώσεις μεσητείας και επιχειρηματικές αποστολές. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ το ότι πάρα πολλά πράγματα γίνανε ψηφιακά πλέον. Και από την άλλη, σχεδόν 9.000 ερωτήματα κάθε είδους, είτε πολύ σοβαρά είτε πολύ απλά, απαντήθηκαν μέσα από το δίκτυο. Αυτά τα λίγα για το Enterprise Europe Network. Στη διάθεσή σας εν ευθέτω χρόνο να συζητήσουμε ό,τι περισσότερο χρειάζεται. Θα πάμε τώρα να σας πω λίγα πράγματα για το Smart Attica, που είναι ο κόμβος ψηφιακής καινοτομίας στον οποίο συμμετέχει το ΕΚΤ και είναι ένας από τους 7 που έχουν εγκριθεί και έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους στην Ελλάδα. Ο κόμβος αυτός, όπως τα Digital Innovation Hubs, η φιλοσοφία τους είναι να οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θέλουμε λοιπόν μέσα από τη λειτουργία του κόμβου να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων και δημοσίων οργανισμών στην Ελλάδα, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας, είτε σε εθνικό και σαφώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε, για το λόγο αυτό δουλεύουν και για το σκοπό αυτό δουλεύουν αρκετοί φορείς. Το consortium του Smart Attica αποτελείται από ένα σύνολο φορέων πολύ δυνατών, θα έλεγα, στο χώρο. Συντονίζει ο Δημόκριτος, συμμετέχει η Εθνική Τράπεζα, υπάρχει το Αθηνά Research Center, φυσικά εμείς το ΕΚΤ, κάποια VCs. Είναι ένα πολύ δυνατό σχήμα. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι η πάρα πολύ σημαντική που έχει να κάνει με τη δοκιμή πριν την επένδυση, που ονομάζεται Test Before Invest, η οποία θα οδηγήσει στη βελτίωση προϊόντος που είτε είναι να βγει στην αγορά είτε είναι στην αγορά και θέλει βελτίωση. Βοηθούμε μέσα από τις δράσεις μας ώστε να υπάρξει δικτύωση με το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας. Φροντίζουμε να βελτιώσουμε δεξιότητες και κατάρτιση και φυσικά υποστηρίζουμε την έβρεση επενδύσεων. Εδώ πέρα, σε όλες αυτές τις δράσεις υπάρχει συνέργεια με το Enterprise Europe Network, γι' αυτό και παρουσιάζονται αυτά τα 2 προγράμματα μαζί. Τώρα, το ΕΚΤ είναι ο θυρωρός για να υπάρξει πρόσβαση στις υπηρεσίες του έργου. Μέσω auditing και screening επιχειρήσεων διευκολύνουμε την πρόσβαση σε σειρά υπηρεσιών. Δεν είναι ανάγκη να πάρει κάποιος το σύνολο των υπηρεσιών, αλλά μπορούμε να διερευνήσουμε ποιες από αυτές που μπορούμε να προσφέρουμε χρειάζεται και να τις δώσουμε με τη συνεργασία των εταίρων μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ερχόμαστε λοιπόν ως οργανισμός να διασυνδέσουμε εγχώριο και ξένο οικοσύστημα καινοτομίας και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες δικτύωσης και να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά εργαλεία και πόρους. Η αξιοποίηση λοιπόν συνεργειών μεταξύ φορέων και κλάδων θα οδηγήσει σε ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε καινοτομία και τελικά σε οικονομικό αποτέλεσμα, που είναι αυτό που ενδιαφέρει τους πάντες. Πώς μπορεί να προκύψει ωφέλεια? Μέσω από υπηρεσίες μίας στάσης, αυτό που λέμε one-stop shop, όπως ακούγεται η ορολογία, μπορούμε να αξιοποιήσουμε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω της αξιοποίησης αυτής θα υπάρξει ορίμανση προϊόντων και ιδεών.
υπάρχει δυνατότητα δικτύωσης είτε με άλλα κέντρα ψηφιακής καινοτομίας, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Και υπάρχει υπάρχει δυνατότητα να πληροφορηθείτε για ευκαιρίες χρηματοδότησης για τεχνολογική και καινοτομική αναβάθμιση. Ακόμα μερικά σημεία που έχουν ενδιαφέρον είναι ότι σίγουρα θα προκύψει δικτύωση, εξωστρέφεια και διεθνοποίηση για όσους ενδιαφέρονται. Σίγουρα όλα αυτά θα οδηγήσουν σε εμπορική αξιοποίηση όριμων προϊόντων και τεχνολογικών ιδεών, σε αναγνωρισιμότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον και ενδεχομένως να ανοίξουν οι πόρτες για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων. Ένα παράδειγμα πάρα πολύ σύντομο, γιατί μιλάμε για σειρά υπηρεσιών, αλλά αξίζει να αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Αναφέρω αυτό της λαχαναγοράς, η οποία ενδεχομένως και θα λάβει υπηρεσίες από το Smart Attica. Η λαχαναγορά ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά η λαχαναγορά είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από πάρα πολλά συστατικά στοιχεία. Έχει να κάνει με εταιρείες διακίνησης προϊόντων, logistics, εταιρείες αποθήκευσης, παραγωγούς, καταναλωτές. Όντας σε επαφή με το Smart Attica, θα μπορούσε, είναι ένα κοινό παράδειγμα που χρήζει ενδιαφέροντος. Κρίνουμε, ας πούμε, και βλέπουμε ότι χρειάζεται μία βελτίωση μετά από κάποια συνέντευξη. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται μία βελτίωση είτε σε θέματα logistics, είτε σε θέματα που έχουν να κάνουν και με τη μετακίνηση, αλλά και την αποθήκευση ευαίσθητων προϊόντων, αλλά και τη διασύνδεση φορέων που απαρτίζουν τον ευρύτερο τομέα της λαχαναγοράς, ώστε να λάβουν προηγμένες υπηρεσίες και να υπάρχει θέμα εξωστρέφειας. Μέσα από αυτό, λοιπόν, το auditing και το screening που έχει γίνει, καταλήγουμε ως φορέας στο να παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών που έχει να κάνει είτε με την ανίχνευση δεδομένων, τη συλλογή πληροφοριών, την ένωσή τους, την ομαδοποίησή τους, ώστε να καταλήξουμε να βγάλουμε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, να καταλήξουμε στο να φτιάξουμε εργαλεία χρήσιμα που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Μέσα σε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Οι φορείς οι οποίοι συνεργάζονται στο έργο έχουν τις δυνατότητες να προσφέρουν υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το high power computer, επίσης cloud services. Σίγουρα υπάρχει δυνατότητα δικτύωσης και τελικά να υπάρξει ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει και θα οδηγήσει σε καινοτομία και σε βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών. Φρόντισα να είμαι όσο πιο γρήγορος γίνεται. Είχα ως στόχο να κινήσω το ενδιαφέρον. Είμαι στη διάθεσή σας και εγώ και ο κύριος Γιώργος Μέγας και οι υπόλοιποι συνάδελφοι του ΕΚΤ για οποιαδήποτε ερώτηση, για οποιαδήποτε επικοινωνία, για ό,τι προκύψει στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Τώρα είναι η ώρα για τη Βαρβάρα Βασιλάκη, συνάδελφο, επίσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 του Ορίζοντα Ευρώπη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Δυστυχώς δεν μπορώ να έχω το ωραίο background, είχα κάποιο θέμα τεχνικό, αλλά είμαι και εγώ συνάδελφος από το ΕΚΤ. Είμαι η Βαρβάρα Βασιλάκη, είμαι σύμβουλος καινοτομίας εδώ στο ΕΚΤ. Είμαι project manager στο ελληνικό κόμβο του E8 Health μαζί με τον Γιώργο Τομέγα, ο οποίος είναι συντονιστής του ελληνικού κόμβου. Είμαι εθνικό σημείο επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, στο κλάστερ της υγείας, στην αποστολή για το καρκίνο, αλλά και για τη βιομηχανία. Και μαζί θα δούμε μαζί κάποια έτσι, εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν με το να εντάξετε τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα στις προτάσεις σας, που θα σας βοηθήσουν ίσως να ενημερωθείτε και να δικτυωθείτε. Όπως είδαμε έτσι και στην παρουσίαση του κ. Βελγιανάκη και όλων των υπόλοιπων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η βιωσιμότητα και η κυκλικότητα κατέχουν έτσι μια ιδιαίτερη και σημαντική θέση, όχι μόνο στα destinations τα οποία είναι πιο προφανή όπως το Twin Transition κτλ., αλλά και σε όλα τα destinations, μέσω των συνδεδεμένων στρατηγικών και πολιτικών όπως το Fit for 55 που είδαμε κτλ.
Οπότε σε αυτό το πλαίσιο θα μιλήσουμε για την κυκλικότητα. Το τι είναι, σίγουρα το έχουμε διαβάσει όλοι σχετικά. Εδώ παραθέτω κάποια στοιχεία ώστε να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά αυτή την εποχή είναι ανθεκτικά και καινοτόμα προϊόντα. Και όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά κατασκευής να διατηρούνται μέσα στην οικονομία για να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά, δημιουργώντας έτσι προστιθέμενη αξία. Θέλουμε την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και τον οικολογικό σχεδιασμό από την αρχή. Γι' αυτό ακούσαμε ήδη και από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Sustainable by Design, με όσο το δυνατό λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ελάχιστη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Στη συνέχεια εδώ βλέπουμε κάποια σύνδεση εδώ με το Cluster 4 και των ψηφιακών τεχνολογιών με την κυκλικότητα. Είναι μια έτσι ενδεικτική λίστα και όχι μια εξαντλητική λίστα παραδειγμάτων, όπου βλέπουμε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε εδώ μπορούν να μας βοηθήσουν στην βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων, στη διαχείριση της θερμότητας που παράγεται από τις κατεργασίες της βιομηχανίας, στην αξιοποίηση βιομηχανικών λιμάτων, στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων και της βιομηχανίας μέσω machine learning και AI. Βλέπουμε επίσης και τα ευφυή εργαλεία παρακολούθησης και το monitoring, το οποίο χρειαζόμαστε στις τεχνολογίες. Και τώρα είναι σίγουρα χρήσιμο να ενημερωνόμαστε σχετικώς από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέες και εξελίξεις που μπορούν να αφορούν την έρευνά μας και το έργο μας εν γέννη. Τώρα, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας επενδύει σε ένα πιο έτσι πράσινο και ψηφιακό μέλλον και μας δείχνει το δρόμο μέσω roadmaps. Τώρα έχουν εκδοθεί ήδη 2. Ο πρώτος χάρτης αυτός αφορά low carbon τεχνολογίες σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2022. Εδώ βλέπουμε και τον πρώτο χάρτη. Εδώ βλέπουμε το δεύτερο χάρτη, ο οποίος αφορά σε κυκλικές τεχνολογίες, στη κλωστοϊφαντουργία, τις κατασκευές αλλά και τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, που εκδόθηκε πριν από 1 μήνα. Και εδώ βλέπουμε κάποια screenshots από αυτά τα roadmaps. Τα συγκεκριμένα documents θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εργαλεία ουσιαστικά πληροφόρησης. Μπορείτε να δείτε πού βρίσκεστε μέσα σε αυτή την αλυσίδα αξίας, είτε είστε εταιρεία, είτε είστε ένα ερευνητικό εργαστήριο, να δείτε πώς μπορείτε να ενημερωθείτε για τις νέες τάσεις και να δείτε πώς μπορείτε να συνεισφέρετε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και να αντλήσετε και να πάρετε διάφορα δεδομένα. Τώρα, μια άλλη πηγή ενημέρωσης είναι και τα δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής. Εδώ βλέπουμε το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τη βιομηχανία και στο οποίο το ΕΚΤ είναι μέλος, το NCP for Industry. Το δίκτυο αυτό προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες στους proposers και ενημερώνει την κοινότητα γενικότερα για ποικίλες ευκαιρίες. Ως εταίρος του έργου διοργανώνουμε μάλιστα και ένα κλειστό εργαστήριο μεθαύριο, στο οποίο θα συμμετέχουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής και το συνδιοργανώνουμε με τα κεντρικά του EIT και τα διάφορα KICS, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την μεταξύ μας συνεργασία προς όφελος της κοινότητας. Βλέπουμε δηλαδή ότι μέσω των δικτύων να κάνουμε διαφορετικές δράσεις προς όφελος της κοινότητας. Τώρα, στην ιστοσελίδα του δικτύου μπορείτε να ενημερωθείτε και για διάφορες μελλοντικές εκδηλώσεις, όπως το βλέπουμε εδώ το Euro Nano Forum, το οποίο θα λάβει χώρα τον Ιούνιο και επικεντρώνεται στην νανοτεχνολογία και νανοεπιστήμη για μια βιώσιμη Ευρώπη. Εδώ βλέπετε και μια άλλη εκδήλωση, ένα εργαστήριο για το μέλλον των ενεργειακών υλών, το οποίο συνδιοργανώνεται από το ERA EM4I και το AMI 2030.
για όλα αυτά που σας παραθέτω υπάρχουν και τα links, είτε και να μην φαίνονται, είναι πίσω από τις φωτογραφίες ή τα screenshots, οπότε μπορείτε να έχετε πρόσβαση άμεσα στην πληροφορία. Τώρα επίσης μέσω του NCP for Industry διοργανώνεται και Proposal Idea Check μέσω του δικτύου και μπορείτε να λάβετε feedback για την ιδέα σας στο τομέα της βιομηχανίας. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 13 Μαρτίου και θα χαρούμε πολύ να λάβουμε τις ιδέες σας. Αντίστοιχο δίκτυο εθνικών σημείων επαφής για τις ψηφιακές τεχνολογίες είναι το Idealist, στο site του οποίου μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για ευκαιρίες στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Και επίσης το Idealist διοργανώνει και αυτό ένα full proposal check. Δυστυχώς η ημερομηνία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής, αλλά μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας και μέσω του newsletter να ενημερώνεστε για τις επόμενες ευκαιρίες. Επίσης, να σας πω ότι και το NCP for Industry θα διοργανώσει στους επόμενους μήνες για τα νέα calls full proposal check, στο οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε και από το newsletter του ECT. Τώρα εδώ βλέπουμε διάφορες ευκαιρίες δικτύωσης μέσω των δικτύων αυτών των εθνικών σημείων επαφής, στο οποίο μπορείτε να βρείτε υποψήφιους συνεργάτες για να υποβάλλετε μαζί τις προτάσεις. Διοργανώνεται τα 3 αυτά events που βλέπουμε διοργανώνονται από τα δίκτυα αυτά, ενώ το 4ο υποστηρίζεται από τα δίκτυα των εθνικών σημείων επαφής. Εδώ βλέπουμε και κάποιες άλλες ευκαιρίες για ενημέρωση και δικτύωση, όπως το Circular Economy Stakeholders Platform, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαθέτει διάφορα εργαλεία δικτύωσης και λειτουργεί γενικότερα σαν ένα κόμβος γνώσης, όπου μπορούμε να βρούμε διάφορες πληροφορίες, καθώς και καλές πρακτικές. Επίσης, βλέπουμε εδώ τη νέα πύλη του EIT, το EIT Campus, στο οποίο συσσωρεύονται διάφορες δράσεις του EIT και webinars πάνω σε διάφορες θεματικές. Εδώ βλέπουμε π.χ. ένα webinar το οποίο αφορά τα critical raw materials, τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Και τέλος, εδώ δεξιά, βλέπουμε άλλη μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ένα συνέδριο για την κυκλική οικονομία, το οποίο διοργανώνεται μέσω του Circular Economy Stakeholders Platform. Τώρα, επειδή στο ECT, όπως είπαμε, μας αρέσουν τα δεδομένα και η τεκμηρίωση, το ανέφερε αυτό αρχικά και η προϊσταμένη μας κυρία Μάλιου, και όπως λέγεται και σήμερα, τα δεδομένα είναι σίγουρα ο νέος μαύρος χρυσός. Παραθέτω εδώ και 2 πύλες από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε δεδομένα σχετικά με τη βιωσιμότητα. Η πρώτη πύλη είναι των Ηνωμένων Εθνών και τα δεδομένα σχετίζονται με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και μετά μπορείτε να αντλήσετε επίσης στοιχεία από τη Eurostat. Υπάρχουν σχετικά στοιχεία τα οποία μπορείτε να τα αντλήσετε και οπτικοποιημένα. Υπάρχει επιλογή ώστε να τα αντλήσετε οπτικοποιημένα και τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντίστοιχα στην πρότασή σας, στο έργο σας κτλ. Τέλος, μπορεί να μην έχει σχέση με την κυκλικότητα, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντική η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεγαλύτερη διαβούλευση που έχει γίνει για τον ορίζοντα Ευρώπη και για τα προγράμματα πλαίσιο που έχει γίνει μέχρι τώρα. Και έχετε την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή σας, οπότε μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτή τη διαβούλευση. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είμαστε εδώ να σας υποστηρίξουμε με την υποβολή της πρότασής σας και με το να εντάξετε με το βέλτιστο τρόπο την κυκλικότητα, αλλά και άλλες οριζόντιες θεματικές, όπως είναι το gender, και το οποίο βλέπουμε ότι αρκετοί proposers είναι μεγάλη πρόκληση για αρκετούς proposers. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, έτρεξα αρκετά γρήγορα γιατί έχω μια άλλη παρουσίαση σε ένα άλλο event και ήταν ιδιαίτερη χαρά να σας έχουμε μαζί μας. Όλους ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Γιώργο, για την εξαιρετική διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ, Βαρβάρα. Ήταν ενδιαφέροντα όσο είπες για την κυκλικότητα, για τα ESGs και το πώς μπορούμε να τα ενσωματώσουμε και στις προτάσεις μας. Ίσως μπορούμε να το δούμε και κατηδίαν με τους proposers.
Και τώρα last but not least, αλλά στην πιο για μένα cool και fun παρουσίαση της ημέρας, ο συνάδελφός μας και επίσης Εθνικό Σημείο Επαφής, ο Μάριος Ροΐδης, όπου ήταν βασικός συντελεστής μαζί με την Νατάσα την Κυριακίδου και τον Γιάννη Βεσίπρη και εσένα Βαρβάρα και τους υπόλοιπους για την τυχημένη αυτή ημερίδα. Μάριε, ο λόγος σε σένα για να κλείσουμε την εκδήλωση με κάτι πιο fun, θα έλεγα, για το Metaverse. Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Είμαι ο Μάριος Ροΐδης. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους μας τους πάνελιστς όσους μίλησαν. Είμαι ο Μάριος Ροΐδης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 του Ορίζοντα Ευρώπη και Σύμβουλος Καινοτομίας για το Enterprise Europe Network και συγκεκριμένα για το Sector Group των πολιτιστικών και των πολιτισμικών βιομηχανιών. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για το Metaverse, το οποίο αποτελεί ένα νέο δίκτυο ένα ψηφιακό δίκτυο εικονικών κόσμων. Σύμφωνα με την Gartner, που είχε βγάλει το 2022 το Hype Cycle, βλέπουμε το Metaverse στόχει στο ότι η εξέλιξή του θα χρειαστεί περισσότερο από 10 χρόνια προκειμένου να εδραιωθεί. Βέβαια, τα πράγματα, όπως φαίνεται, γίνονται λίγο πιο γρήγορα. Αν δούμε κιόλας ότι το casual AI, το χρονολογείο ότι θα χρειαστεί 5 με 10 χρόνια. Και βλέποντας από το ChatGPT, το ότι ήδη το έχουμε όλοι στον υπολογιστή μας, στο κινητό μας, παντού. Αλλά πάμε λίγο να μιλήσουμε για το τι είναι το Metaverse. Το Metaverse είναι ένας εικονικός κόσμος ή συλλογικός χώρος που δημιουργείται από πολλούς χρήστες και τροφοδοτείται με τις τεχνολογίες επαυξημένης ή εικονικής πραγματικότητας. Το ίντερνετ, το διαδίκτυο, όπως το ξέρουμε, θα μετουσιωθεί, θα εξελιχθεί μέσα στο Metaverse και είναι ένας χώρος όπου οι χρήστες μπορούν να επιδράσουν είτε με άλλους χρήστες, είτε με διάφορα ψηφιακά αντικείμενα και το βασικό είναι το ότι γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Όχι και τόσο. Το Metaverse είναι αποκεντρωμένο και διασυνδεδεμένο δίκτυο εικονικών χώρων που επιτρέπουν ταξίδια και επικοινωνία μεταξύ όλων αυτών των εικονικών περιβάλλοντων. Οι εφαρμογές που μπορεί να έχει είναι πάρα πολλές στα παιχνίδια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ψυχαγωγία, στο εμπόριο και σε διάφορα άλλα. Πολλοί χωρίζουν το Metaverse ότι χωρίζεται σε δύο τύπους κατά κάποιο τρόπο. Αυτός ο οποίος βασίζεται στην τεχνολογία blockchain, που χρησιμοποιεί NFTs, κρυπτονομίσματα, προκειμένου να υπάρξει αλληλεπίδραση, ανταλλαγή προϊόντων κλπ. Καθώς και της κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να συναντηθούν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Το τι θα μπορούμε να κάνουμε στα Metaverse, σχεδόν τα πάντα. Θα μπορούσαμε να διαφημίσουμε ό,τι θέλουμε, θα μπορούμε να είμαστε ιδιοκτήτες μιας ψηφιακής περιουσίας, θα μπορούμε να φτιάξουμε από μόνοι μας την περιουσία μας, θα μπορούμε να αγοράσουμε και να πουλήσουμε διάφορα μοναδικά αντικείμενα, θα μπορούμε να φτιάξουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι ακριβώς φτιαγμένο για μας και θα μπορούμε να κερδίζουμε και να υπάρξει γενικότερα η ροή του χρήματος, επενδύοντας σε NFTs, παίζοντας παιχνίδια ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Όπως είδαμε, εδώ μας το δείχνει ένα σκίτσο, ένα γράφημα που έχει κάνει η Gartner, που είναι πολύ πιο εύκολο για να καταλάβουμε πως σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής θα υπάρχει το Metaverse και θα αλληλεπιδράμε παντού. Πολλοί θεωρούν το Metaverse ότι θα είναι ένας τρισδιάστατος χώρος, αλλά δεν θα είναι ούτε τρισδιάστατος, ούτε διδυσδιάστατος, ούτε απαραίτητα γραφικός. Θα είναι γενικότερα η αδυσόπιτη αποϊλοποίηση του φυσικού χώρου, των διαστάσεων και των αντικειμένων, σύμφωνα με αυτά που έχει πει ο John Randolph. Ο John Randolph είναι ένας entrepreneur, συγγραφέας, καθώς και game developer, ο οποίος κιόλας έχει ορίσει κατά κάποιο τρόπο αυτά τα 7 στρώματα τα οποία χαρακτηρίζουν το Metaverse. Ξεκινάμε από την εμπειρία, μετά πηγαίνουμε στην ανακάλυψη, στην οικονομία του δημιουργού, στο χωρικό υπολογισμό, στην αποκέντρωση, στην ανθρώπινη διασύνδεση και τέλος στην υποδομή. Είναι 7 στρώματα τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει το ένα, δεν μπορεί να υπάρξει βασικά το Metaverse χωρίς το ένα, πρέπει να είναι όλα μαζί για να το δημιουργήσουν. Εδώ βλέπουμε ήδη κάποιους από τους από τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες ήδη έχουν μπει
μέσα σε αυτό το τρένο και πηγαίνουν, και προφανώς ο πρωτεργάτης αυτού ήταν το Facebook, το οποίο κιόλας έχει μετονομαστεί σε Meta, το οποίο κιόλας έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα πρώτα VR γυαλιά, τα Meta Quest Pro, έχει κάνει ήδη συνεργασίες με τη Ray-Ban προκειμένου να δημιουργήσουν γυαλιά ηλίου και γενικότερα γυαλιά τα οποία έχουν πάνω μικρόφωνο και κάμερα για την καλύτερη αποτύπωση του χώρου. Εδώ βλέπουμε και τον Mark Zuckerberg όπως είχε κάνει στο launch με το avatar του. Τι θα μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτό? Θα μπορούμε να διασκεδάσουμε, να παίξουμε, θα μπορούμε να εκπαιδευτούμε, θα μπορούμε να ζήσουμε, να δημιουργήσουμε περιεχόμενο, ενώ θα δημιουργηθεί και το Novi, το οποίο είναι ένα blockchain πορτοφόλι κατά κάποιο τρόπο, το οποίο θα αποτελείται από NFTs. Και τώρα πάμε στα NFTs, να δούμε τι είναι. Τα NFTs, non-fungible tokens. Στα ελληνικά θα μπορούσαμε να τα πούμε ως μη ανταλλάξιμα ή μη εναλλάξιμα διακριτικά. Πολλοί δεν τα λένε πλέον ανταλλάξιμα, γιατί μπορείς να τα ανταλλάξεις, αλλά δεν μπορείς να τα εναλλάξεις. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αλλαγή, γιατί δημιουργούνται με την τεχνολογία blockchain και έτσι καθορίζεται η μοναδικότητά τους. Αυτά τα tokens, αυτά τα NFTs διαφέρουν το ένα από το άλλο και είναι αδιαίρετα και μας βοηθάνε για να δείξουν την κατοχή, την ιδιοκτησία που έχει κάποιος. Αν θα είναι τα NFTs μέρος του Metaverse, τα NFTs θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το Metaverse, τα αποτελούν, δεν μπορεί να υπάρξει Metaverse χωρίς αυτά, καθώς μέσα στο Metaverse θα πρέπει να οποιοδήποτε, είτε είναι περιουσιακό στοιχείο, είτε θέλεις να πουλήσεις κάτι, είτε θες να αγοράσεις, είτε θες να παρακολουθήσεις μια συναυλία, είτε θες να αγοράσεις κάποια skins, ας πούμε, για το avatar σου σε ένα παιχνίδι, θα πρέπει να το κάνεις. Όλα αυτά αποτελούν τα NFTs. Από τη στιγμή που κάποιος αποκτήσει τα NFT, έχει και τους τίτλους ιδιοκτησίας κατά κάποιο τρόπο, αν μπορούμε να το πούμε, και ανήκει αποκλειστικά μόνο σε αυτόν. Τα NFTs θα μπορούν, όπως είπαμε, να δίνουν την ιδιοκτησία, αλλά επίσης και οι εταιρείες μέσα από το branding τους και το merchandise θα χρησιμοποιούν τα NFTs προκειμένου να επικοινωνούν τα προϊόντα τους. Άλλα παραδείγματα στο που θα το χρειαζόμαστε, τα NFTs θα είναι η ψηφιακή μας ταυτότητα, τα NFTs θα δείχνουν την πνευματική ιδιοκτησία, τα NFTs μπορεί να είναι εισιτήρια σε κάποια εικονικά φεστιβάλ, θα μπορούν να είναι κάποια έργα τέχνης, θα μπορούν να είναι για τα social media, θα μπορούν να είναι ένα είδος μουσικής, θα μπορούν να είναι τα πάντα μέσα στο Metaverse. Τώρα πάμε να δούμε μερικές λίγο πιο τα παραδείγματα από δύο από τους ηγέτες του Metaverse, τα οποία είναι παιχνίδια κατά κάποιο τρόπο. Πρόκειται για το Fortnite και το Roblox. Το Fortnite είναι ένα free-to-play Battle Royale game, στο οποίο μπορεί να μπει οποιοδήποτε τύπος παίχτη. Μπορείς να φτιάξεις το χαρακτήρα σου, μπορείς να αγοράσεις άλλα skin, μπορείς να υποδηθείς κάποιον. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι είχε κάνει και μια συναυλία διαδικτυακή ο Travis Scott, ένας Αμερικανός rapper, ο οποίος το show του συγκέντρωσε συνολικά 45,8 εκατομμύρια θεατές μέσα σε 5 show, ενώ 27,7 εκατομμύρια από αυτούς ήταν μοναδικοί θεατές. Μέσα σε αυτό έχουν συνεργαστεί, έχει κάνει συναυλία και η Ariana Grande, ενώ έχει συνεργαστεί, ας πούμε, και με τη Marvel, για να μπορείς να έχεις το δικό σου avatar, ας πούμε, με το Spider-Man, αν θες. Τώρα πάμε στο Roblox. Το Roblox είναι ένας εικονικός κόσμος, όπου οι άνθρωποι μπορούν να κτίσουν, να δημιουργήσουν, να αποκτήσουν περιουσία. Ενδεχομένως, ίσως να μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε κατά κάποιο τρόπο με το Sims. Μέσα σε αυτό το Roblox, λοιπόν, ακολουθώντας τα βήματα του Fortnite, έκανε μια συναυλία και ο Lil Nas X, ένας επίσης Αμερικάνος τραγουδιστής, το οποίο τα show συγκέντρωσαν 33 εκατομμύρια θεατές από όλο τον κόσμο. Και πέραν αυτό, στο Roblox έχουν αγοράσει χώρο, ας πούμε, ιδιοκτησία
και η Spotify, όπου θέλει να φτιάξει το Spotify Island, που θα είναι κατά κάποιο τρόπο ένας χώρος όπου θα μπορούν οι fans των καλλιτεχνών, αλλά και καλλιτέχνες να έρθουν όλοι μαζί και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Πέρα από αυτόν και η Samsung έχει αγοράσει χώρο και έχει φτιάξει το Space Tycoon, όπου το Space Tycoon είναι ένας εικονικός κόσμος, όπου μπορείς να παίξεις διάφορα παιχνίδια με κάποιους εξωγήινους, ας πούμε, χρησιμοποιώντας προφανώς τα προϊόντα της Samsung. Πάμε να δούμε τώρα το branding και στο Metaverse. Το Metaverse είναι η συνέχεια του κόσμου και των πραγμάτων. Οπότε οι μεγάλες εταιρείες για να μπορέσουν πρέπει να ανέβουν σε αυτό και να συγχρονιστούν μέσα σε όλο αυτό. Όπως είπαμε, ήδη η Ray-Ban έχει κάνει συνεργασίες, η Coca-Cola αποκτάει χώρο ψηφιακό, οι εταιρείες, η Samsung αλλά και η μεγάλη οίκη μόδας αποκτούν χώρο προκειμένου να μην χάσουν το τρένο εντός εισαγωγικών. Αλλά πολλές εταιρείες, ακόμα και από αυτές που δεν πιστεύαμε ότι θα μπορούσαν να μπουν στο Metaverse, έχουν αρχίσει να μπαίνουν. Όπως ας πούμε η Stella Artois, η οποία ήταν ανέκαθεν μεγάλος χορηγός στις υποδρομίες του Ascot, οπότε θέλησε να μπει και αυτή μέσα στο Metaverse. Και πώς θα το κάνει? Μέσω του Metaverse του Z, όπου είναι ένα παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο υποδρομιών. Οπότε έτσι έχουν δημιουργηθεί αυτά εδώ τα φουτουριστικά λογάκια που βλέπουμε σε συνεργασία με τη Stella Artois. Τώρα πάμε να δούμε πώς η μόδα έχει ανέβει μέσα σε αυτό, όπου το έχουν πάρει πολύ θερμά. Μέσα στο Metaverse κάποιοι θα μπορούν να κάνουν fashion shows, θα μπορούν να πουλάνε τα προϊόντα τους, θα μπορούν να κάνουν τα προϊόντα τους, να κάνουν τα launch της παρουσιάσης των προϊόντων τους. Και συγκεκριμένα η Morgan Stanley έχει προβλέψει ότι η μόδα μέσα στο Metaverse θα είναι μια αγορά που θα κοστίζει 50 δισεκατομμύρια. Balenciaga έχει κάνει το πρώτο της show, το παρουσίασε μέσα στο 2021, μέσα στο Fortnite, όπου επίσης στο Fortnite μπορεί κάποιος να αγοράσει κάποια ιδιαίτερα skins για να τα αγοράσει. Επίσης Gucci έχει αγοράσει χώρο στο Roblox, όπου μπορείς να πας και να περιηγηθείς στην ιστορία του οίκου και γενικότερα. Η Ralph Lauren, η Chanel έχει πραγματοποιήσει έναν εικονικό χορό μέσα στον οποίο συμμετείχε μέσα στο 2020 και η Adidas, όπως βλέπουμε. Τώρα πάμε να δούμε πώς θα είναι τα sports στο Metaverse. Τα sports, πώς το εννοούμε, θα είναι ανταγωνιστικά και διαδραστικά παιχνίδια, τα οποία θα λαμβάνουν μέρος σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Μέσα από αυτά θα μπορείς να γυμναστείς, θα μπορείς να παίξεις, όπως ας πούμε με διάφορα για virtual fitness υπάρχουν ήδη εφαρμογές, όπως το Beat Saber και το Supernatural ή το Climb, όπου είναι προσομοίωση, ας πούμε, σαν να κάνεις αναρρίχηση. Και το ποδόσφαιρο έχει μπει μέσα σε αυτό. Υπήρχαν τόσο καιρό το FIFA και το Pro Evolution, όπως το ξέρουμε, αλλά πλέον υπάρχουν και το VRFC, όπου είναι το Virtual Reality Football Cup ή το Football National VR. Επίσης και στο μπάσκετ έχουν επενδύσει πολλές εταιρείες. Μία από αυτές είναι και η NBA, η οποία σε συνεργασία με τη Facebook έχει γίνει και όλα στο Horizon Venues, όπου σου δίνει την ευκαιρία μέσα από μερικές πλατφόρμες, μέσα από μερικές πολιτείες βασικά, να μπορέσεις να έχεις front row εμπειρία σε έναν αγαπημένο σου αγώνα, και για virtual racing και γενικότερα για sports, όπως είδαμε το Fortnite, το League of Legends και πολλά άλλα έχουν μπει. Αλλά δεν είναι μόνο οι εταιρείες gaming και οι εταιρείες μόδας. Η PwC στο Hong Kong είναι η πρώτη εταιρεία από τις Big Four, η οποία έχει αγοράσει εικονικό χώρο στο Sandbox, προκειμένου να προετοιμαστεί για να μπορεί να είναι πιο εύκολο να το μεταδώσει αυτό στους πελάτες της κατά κάποιο τρόπο, για όσοι θέλουν να μπουν και να ενσωματωθούν στο Metaverse. Αλλά πέρα από αυτές και η πόλη της Σεούλ, η πρωτεύουσα της Κορέα, έχει επενδύσει περίπου 2,8 δισεκατομμύρια προκειμένου να γίνει η πρώτη πόλη η οποία θα είναι εξ ολοκλήρου στο Metaverse, και το όραμα πίσω από αυτό είναι ότι θα ήθελε ο Δήμαρχος
ο κάθε πολίτης να έχει άμεση πρόσβαση, είτε με γυαλιά, είτε με το VR set του, με τους δημόσιους λειτουργούς και με διάφορες υπηρεσίες, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρεται. Ακόμα, η πόλη του Ντουμπάι θα επενδύσει γύρω στα 4 δισεκατομμύρια μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, προκειμένου να δημιουργηθεί και αυτή μέσα στο Metaverse. Υπολογίζουν ότι μέσα από αυτό θα δημιουργηθούν έξτρα 40.000 εικονικές θέσεις εργασίας. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε, σε αυτά που μας ανέλησε πριν λίγο η κυρία Μαρκίδου, μερικά calls στα οποία βλέπουμε ότι είναι επικεντρωμένα κυρίως στις τεχνολογίες Extended Reality και στο Metaverse. Και εδώ, λίγο πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι, ας πούμε, για το Supporting the Emergence of an Open Human-Centric Metaverse, βλέπουμε ότι θέλουν να γίνουν calls προκειμένου να υπάρχει ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα που θα εξελίξει το Metaverse, αλλά θα έχει τρεις βασικές κατευθύνσεις: τον άνθρωπο, τις τεχνολογίες και τις υποδομές. Και εδώ πέρα το δεύτερο call που βλέπουμε, που είναι στην ουσία οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να υιοθετήσουν γρήγορα αυτές τις τεχνολογίες και με τη βοήθεια των τεχνολογιών 5G, 6G, Internet of Things, των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης να μπορέσουν να φτιάξουν προϊόντα προκειμένου να έρθουν πιο κοντά στο Metaverse και να ενσωματωθούν. Αυτά ήταν από μένα. Το Metaverse δεν θα είναι απλά ένα μέρος στο οποίο θα πηγαίνουμε. Το Metaverse θα είναι τα πάντα γύρω μας στην ουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ό,τι χρειαστείτε είμαστε εδώ, και εγώ και οι συνάδελφοί μου, και θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Ελπίζω να μην ακούμε διπλά, γιατί είσαι απέναντί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες και όλους τους ομιλητές γιατί μας κάνουν να είναι σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι, θεωρώ, πάρα πολύ χρήσιμη. Τη διοργανώνουμε εδώ στο ΕΚΤΑ όταν ήμασταν εθνικά σημεία επαφής από το 1997 και μετά, φαντάζομαι, από το 5ο πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι η ναυαρχίδα, θα έλεγα, των εκδηλώσεών μας, ειδικότερα παλιότερα για το ICT και τώρα για το Digital Industry και Space. Σας ευχαριστούμε πολύ και ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να τις στείλετε με ένα email σε εμένα ή στους συναδέλφους μου, στον Μάριο, στη Βαρβάρα, στον Άγγελο και στον στήσιμο μονάδα μας, τον κύριο Καραμπέκιο, σε οποιονδήποτε επιθυμείτε θα μπορέσει να διαμοιραστούν σε όλους μας και να σας απαντήσουμε. Είχαμε πάρα πολλές εταιρείες μαζί σήμερα που παρακολουθούσαν βιομηχανίες από την Trigons ή τη Sims, που βλέπω εδώ τον κύριο Σουφίλια να ευχαριστεί, και πολλούς άλλους. Ελπίζουμε να ήταν χρήσιμοι. Και για οποιαδήποτε ανάγκη έχετε και θέλετε να βρείτε κάποιον συνεργάτη να κατέβετε μαζί σε κάποια από τις προσκλήσεις που είδατε πριν, αν είναι τελευταία στιγμή σε έναν βαθμό και θέλετε να ολοκληρώσετε την κοινοπραξία σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς και να αναζητήσουμε μέσω του Enterprise Europe Network, όπως ανέφερε πριν ο κ. Αγγελίδης, τους κατάλληλους partners. Ευχαριστούμε ξανά. Ευχαριστήσω και το τμήμα επικοινωνίας που μας στήριξε πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, την Νατάσα και τον Γιάννη που μπορούν να ανοίξουν τις κάμερές τους αν θέλουν, τη Βαρβάρα, τον Άγγελο και όλους τους υπόλοιπους. Και τα λέμε στις επόμενες εκδηλώσεις μας. Η συγκεκριμένη θα αναρτηθεί. Ευχαριστούμε πολύ.